Herkese merhaba. NFPA desteğiyle düzenlediğimiz Türkiye Yangın ve Can Güvenliği 2023 konferansına ilginiz için teşekkür ederiz. Hepiniz hoş geldiniz. Konferans organizasyonunun düzenlenmesinde bize büyük destekleri olan NFPA Yönetim Kurulu üyesi Mark Cilarducci, Uluslararası Kalkınma Direktörü Olga Kaledonya ve NFPA Global İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Branzel'a teşekkür ederiz. Konuşmacılarımız NFPA Araştırma Direktörü Birgit Messerschmidt ve NFPA Uluslararası İlişkiler Temsilcisi Kenneth Burton olacak. Kendilerine katılımları ve değerli bilgi paylaşımları için teşekkür ederiz. Konuşmacılarımız sunumlarında yangın, elektrik ve can güvenliği risklerine yönelik yaşadıkları yangın risklerini azaltma ve yönetme deneyimlerini ve ihtiyaçları özel çözüm önerilerini paylaşacaklar. İlk konuşmacımız NFPA'nin yangın ve can güvenliği ekosistemini anlamak, hangi rolü oynuyorsunuz konu başlıklı sunumuyla Kenneth Burton olacak. Sözü kendisine bırakıyoruz. Hello everyone. Thank you so much for your interest in the Turkey and Life Safety 2023 conference organized with the support of NFPA. We would like to express our gratitude to NFPA board member Mark Gilarducci, Director of International Development Olga Kaledonya, and NFPA Vice President Global Business Development Mike Brunzel for their significant support in the organization of the conference. Our speakers will be NFPA Research Director Birgit Messerschmidt and NFPA International Relationships Representative Kenneth Burton. We thank them for their participation and valuable information they will be sharing. Our first speaker will be Kenneth Burton with the presentation titled Understanding NFPA's Fire and Life Safety Ecosystem, What Role Do You Play? We'll leave the floor to him. Good morning, everyone. My name is Kenneth Burson. I am the International Senior Liaison of Government Networks. I come from a little over 30 years of experience in fire and emergency services in a variety of backgrounds, ranging from volunteer firefighting, professional firefighting, and government contract, and also in advising government civil defense agencies. It's very nice to meet all of you today, and I'll allow Malike to translate that and then turn it over for an introduction for Brigitte. Herkese merhaba. Adım Kenneth Burson ve Uluslararası Yangın Koruma Derneği'nde NFPA'de uluslararası hükümet ağları için kıdemli ilişkiler sorumlusu olarak çalışıyorum. 30 yıllık bir deneyime sahibim ve çeşitli yerlerde görev yaptım. Gönüllü ve profesyonel olarak itfaiyecilik işlerinde de çalıştım. Şimdi de kendisini tanıtması için sözü Birgit'e bırakıyorum. So good morning from Massachusetts, United States. Good afternoon in Turkey. My name is Birgitte Messerschmidt. I'm Research Director at NFPA. I have spent my almost 30-year career in fire safety, starting out in my native Denmark, where I worked at the National Fire Laboratory and was very much involved in the harmonization of the European fire testing rules and such. Then moved on to Rockwell International, where I worked for 18 years, continued working in fire standardization, research, and advocacy for fire safety. And for the last 6 years, I've been privileged to work for NFPA, starting out as Applied Research Director and now Director of Research. So I'm leading our fire analysis team and as well working with the global research community. Merhaba, ben Birgit Messerschmidt. Ben 30 yıldır bu alanda çalışmaktayım. İlk önce kariyerime Danimarka'da başladım. Doğduğum yer olan. Ulusal Yangın Laboratuvarı'na başladım, DBI olan. Yangın emniyeti ve güvenliği alanında önde gelen bir bilgi merkezi burası. Sonra 18 yıl Rockwell'da çalıştım ve şimdi de son 6 yıldır NFPA'de araştırma direktörü olarak çalışmaktayım. We can start, I think. All right, let me, if you'll permit me, let me share my presentation with everyone. Is it blocked again for you? Can you Here we share? go, it's coming up.
Yes, we can see it. All right, great. Well, good afternoon and good morning to everyone. My name is Kenneth Burson, and I work for the National Fire Protection Association as the International Senior Liaison of Government Networks. I'm honored to present some helpful information regarding the NFPA ecosystem and our codes and standards that provide a literal roadmap for government agencies, emergency response services, building code officials, public outreach and advocacy groups, and others in creating an interconnected framework that helps to minimize loss of life and property and helps increase public trust. Merhaba, ben Kenneth Burson ve Ulusal Yangından Koruma Derneği'nde uluslararası hükümet ağları için kıdemli ilişkiler sorumlusu olarak çalışıyorum. NFPA ekosistemi ve acil durum yanıt hizmetleri, bina konut yetkilileri, kamu bilgilendirme ve savunuculuk grupları ile ilgili diğer kurumlar için gerçek bir yol haritası sağlayan standartlarımız hakkında bazı faydalı bilgiler vermek için buradayım. Bu bağlamda hayat, can ve mal kaybını en aza indirmeye yardımcı olan ve kamuya güveni arttıran bir bağlantılı çevre oluşturmaya yönelik çalışmalarda katkıda bulunuyoruz. For over 125 years, evolving through numerous changes in technology and the world around us, NFPA has remained committed to empowering global leaders and safety industry leaders, providing global leadership with the knowledge, information, and solutions that they need to protect property and people that are entrusted to their care. 125 yılda teknoloji çok gelişmiştir ve birçok ilerleme ve birçok değişen endüstri talepleri sayesinde NFPA geleceğe olan bağlılığını sürdürmüştür. Bugün de bu bağlılığı sürdürerek hızla değişen dünya, eşi benzeri görülmemiş teknolojik ilerlemeler ve hızlı kentleşmenin zorluklarına çözüm getirmekteyiz. NFPA yangın ve yaşam güvenliği ekosistemi bu temelin dayandığı en temel taştır. Through the many advancements in technology and ever-changing industry demands, NFPA has remained committed to the future. We continue this commitment today by addressing the challenges of a rapidly evolving world, unprecedented technological advancements, and rapid global urbanization. Building a sustainable... Oh, go ahead. I'm sorry. Yeah, please. Building a sustainable future relies upon the building a sustainable future relies upon the foundation of our strength together. The NFPA fire and life safety ecosystem is the bedrock of this foundation. Bu bağlılığı sürdürerek yeniden söylediğim gibi hızla değişen dünya ve benzeri görülmemiş yeni ilerlemelerle bu zorluklara çözüm getirmekteyiz. NFPA ve bugün bahsedecek yaşam güvenliği, yangın ve yaşam güvenliği ekosistemi bu temele dayanmaktadır. Dayanıklı bir gelecek için beraber çalışmamızın da çok önemli olduğunu bilmemiz gerek. A quick snapshot of the NFPA and the fire and life safety ecosystem. NFPA was founded in 1896 to help safeguard people and property from fire and other hazards. NFPA is a global, self-funded, nonprofit organization devoted to eliminating death, injury, property, and economic loss due to fire, electrical, and related hazards. The association delivers information and knowledge through more than 300 consensus codes and standards, research, training, education, outreach, and advocacy, and by partnering with others who share an interest in furthering the NFPA mission. As a nonprofit organization that is dedicated to fire and life safety, NFPA works with others who share our knowledge and passion in protecting people and property in our world. Bu gördüğünüz NFPA ekosistemine dair kısa bir bakıştır. NFPA 1896 yılında insanları ve mülkleri yangın ve diğer tehlikelerden korumak amacıyla kurulmuştur. NFPA yangın, elektrik ve ilgili tehlikelerden kaynaklanan ölümleri, yaralanmaları, mülkiyet kaybını ve ekonomik kaybı ortadan kaldırmaya adanmış, küresel, kendi kendine finanse eden ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. NFPA 300'den fazla standart, araştırma, eğitim, bilgi aktarımı, kamuoyu bilgilendirmesi ve savunuculuk yoluyla ilgili bilgiler sunmaktadır. Ve NFPA misyonunu ilerletme konusunda ilgiyi paylaşan herkesle işbirliği yapmaktadır. Bir sürü farklı konularda ve bölgelerde.
Yangın ve can güvenliğine adanmış bir kar amacı gütmeyen kuruluş olan NFPA, bilgi ve tutkusunu dünyadaki insanları ve mülklerini koruma için ortaklaşa paylaşmaktadır. To better define and explain the variety of elements that go into the creation of a meaningful and effective safety culture, we developed the NFPA Fire and Life Safety Ecosystem, which is a set of 8 interconnected cogs that work together to keep people and property safe from fire and other hazards. As with any ecosystem, the components of fire and life safety are interdependent. When they work together, the system protects everyone. If any one component is missing or broken, the systemic load can place too much burden on the other cogs or even cause the entire system to collapse, often resulting in tragedy. No one group can do this alone. It requires a holistic approach among every stakeholder and across all disciplines with a shared view that safety is a complete system. Almost always, we can trace the cause of injurious life safety incidents and tragedies back to the breakdown of one or more cog components. These 8 cog components include government responsibility, including policymakers that set the right regulatory framework, development and use of codes and standards. We need to ensure that we use and enforce the most up-to-date codes and standards where applicable. Reference standards from other professional organizations that collaborate to form accepted industry best practices, investment in safety. Yes, true, even though this investment is substantial on the front end, it pays dividends in mitigating risk, serious injuries, loss of life, and loss of property. A skilled workforce. We must have skilled workers in the field, including electricians, construction personnel, government regulators, building inspectors, and emergency responders, just to name a few. Code compliance, as with the use of codes and standards, using the code is only as strong as the enforcement and compliance in each jurisdiction. Preparedness and emergency response. We need to be prepared in advance of an emergency or crisis rather than merely responding to it. Only then can emergency responders save the most lives and preserve property. This is accomplished through rigorous training, maintaining skills proficiency, and conducting multi-agency exercises to ensure that they're prepared. Finally, an informed public so that they can become aware of the known hazards in their areas and are prepared to take action for their own safety. Dikkate değer ve etkili bir güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak için NFPA yangın ve yaşam güvenliği ekosistemini geliştirmişti. Bu, insanları ve mülkleri yangın ve diğer tehlikelerden korumak için bir arada çalışan 8 tane dişliden oluşan bir settir ve hepsi birbirine bağlıdır. Ve her ekosistemin olduğu gibi bunların hepsi bir sistem haline gelir ve birbirini korumaktadır. Eğer herhangi bir bileşen eksik veya bozuksa sistem yükü diğer dişlilere fazla baskı yapabilir, hatta bütün sistem çökebilir. Bu da trajik sonuçlar doğurabilir. Bu işi tek başına hiçbir grup yapamaz. Bu her paydaş arasında bütünsel bir yaklaşım ve tüm disiplinlerde paylaşılan bir güven anlayışını gerektirir. Güvenliğin bir sistem olduğu görüşünü de içerir bu. Çoğu zaman yaralanmaları ya da can güvenliği ile ilgili olayların nedenini bu dişlilerden bir veya birkaçının arızalanmasına kadar izleyebiliriz. Bu bileşenlerin arasında ilk başta devlet sorumluluğu bulunmaktadır. Bu da politika yapıcıların doğru düzenleyici teoriyi oluşturması, kod ve standartların geliştirilmesi ve kullanılması anlamına gelir. Bu standartları uyguladığımızdan ve mümkünse diğer organizasyonların standartlarına referans verdiğimizden emin olmalıyız. Bu en iyi endüstri kabul edilmiş ve en iyi uygulamaları oluşturmak için işbirliği yapan diğer organizasyonların standartlarını da içerir. Ve bir diğeri güvenlik yatırımıdır. Riski hafifletmede ve ciddi yaralanmalara veya can veya mal kaybını önlemekte büyük bir rol oynar. Bir sonraki nitelikli iş gücüdür. Sahadaki elektrikçiler, inşaat personelleri, devlet düzenleyicileri, bina denetçileri ve acil durum müdahale ekipleri gibi birçok yetenekli ve nitelikli işçilere ihtiyacımız vardır. Sonrası kod uyumluluğudur. Kod ve standartların kullanımı gibi kodun her yargıda, her şekilde uygun bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Bir kod uygulanabilirliği kadar güçlüdür. Sonrası hazırlılık ve acil durum müdahalesidir. Bir acil durumda veya bir krizde önceden hazırlıklı olmalı ve yalnızca yanıt vermekle kalmamalıyız. Ancak o zaman acil müdahale ekipleri en fazla canı kurtarabilir ve mülkiyeti koruyabilir.
Bu sıkı bir eğitimle beceri yeterliliğini sürdürme ve hazırlıklı olduklarından emin olmak için çoklu egzersizlerin yapılmasıyla başarılır. Son olarak bilinçli bir halk bölgelerindeki bilinen tehlikelerin farkında olabilir ve kendi güvenlikleri için harekete geçmeye hazır olabilirler. In his book, Life of Reason, Reason and Common Sense, philosopher George Santayana spoke about the role of rationality, and he wrote, "Those who do not remember the past are condemned to repeat it." So what responsibilities do we have to learn about historical disasters and crisis? How do we apply those lessons in preparation to try to prevent them from happening in our own time? Let's take a look at some examples that take into account the lives lost, the economic impact at the time of the disaster, as well as the economic impact that's recalculated for 2023. Filozof George Santayana'nın kitabında Life of Reason, Reason and Common Sense adlı kitabında rasyonelliğin rolü hakkında şunları yazmıştır. Geçmişi hatırlamayanlar onu tekrarlamaya mahkumdur. Tarihsel felaketler ve krizler hakkında öğrenme sorumluluklarımız nelerdir ve bu dersleri kendi zamanımızda tekrarlamalarını önlemek için neler yapmalıyız ve nasıl uygularız? Şimdi kaybedilen hayatları, felaket anındaki ekonomik etkiyi ve 2023 yılı için yeniden hesaplanan ekonomik etki içeren bazı örnekleri inceleyeceğiz. In 1984, a chemical incident at a pesticide plant in Bhopal, India, involving methyl isocyanate, also known as phosgene gas, caused the deaths of several plant workers and thousands of civilians living in the immediate area as poison gas crept into their homes while they slept. The official death toll is listed as approximately 3,700 people, but many experts believe the death toll is well above 20,000, taking into account infant mortality rates and many unexplained diseases and illnesses for the local population. Nearly 600,000 people were afflicted with lifelong respiratory issues, vision issues and blindness, and genetic issues, including reproductive infertility and birth defects. Additionally, nearly 10,000 animals also died or were similarly affected. It remains a mystery if this incident is a result of corporate negligence or industrial sabotage, but the human impact is undeniable regardless of the cause. 1984'te Hindistan'ın Bhopal şehrindeki bir pestisit fabrikasındaki kimyasal bir olay metil izosyanat yani fosgen gazı içeriyordu ve bu zehirli gaz insanlar uyurken evlerine sızarak birçok fabrika çalışanının ve o bölgede yaşayan binlerce sivilin ölümüne sebep oldu. Resmi ölü sayısı yaklaşık 3700 kişi olarak listelenmiştir ancak birçok uzman bebek ölüm oranlarını da hesaba katarak ve yerel nüfusun birçok açıklanamayan hastalık ve rahatsızlığı göz önüne alınarak ölü sayısının 20.000'in üzerinde olduğuna inanmaktadır. 1984'te bu felaketin ekonomik kaybının 470 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu. 2023 enflasyon oranlarına göre tekrar hesaplandığında ise bu bugün 1.4 milyar dolar olacaktır. Bu özellikle birkaç ay önce meydana gelen daha küçük bir olayın ardından 3 ölümün olması ve şirketin sadece 1.3 milyon dolarlık bir düzeltme maliyetine mal olacak ciddi sorunları keşfeden bir soruşturma sonucunda daha büyük bir trajedinin meydana gelmesi nedeniyle trajik bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. Bu nesiller boyu doğuştan gelen kusurlara, hastalıklara, çarpıcı ekonomik kayıplara ve politik çalkantılara yol açmıştır. In 1984, it was estimated that this disaster resulted in approximately $470 million of economic loss. However, recalculated for 2023 inflation rates, this would be over $1.4 billion today. This is especially tragic due to the fact that there were 3 deaths after a smaller incident just a few months before that resulted in an investigation that discovered several major issues that would have cost the company only $1.3 million to correct. Instead, greater tragedy occurred, leading to a catastrophic loss of life, including generational birth defects and a staggering economic loss and political fallout. 1984'te gelişen bu felaket eğer düzgün bir şekilde halledilseydi ve 3 yıl öncesinde 1.4 milyar dolar olabilecek bir hatayı düzeltilseydi ölümlere ve bir sürü sorunlara yol açmayacağını görebildiğimiz çok trajik bir olaydır.
Ve bu nesiller boyu az önce söylediğimiz gibi doğuştan gelen kusurlara, inanılmaz ekonomik kayıplara ve büyük çok politik çalkantılara yol açmıştır. Only 2 years later, in 1986, at Chernobyl in the former Soviet Union, a nuclear reactor failed during a process test. The official death toll still stands at only 35, and according to government accounts. It is estimated, however, by many experts that over 60,000 people have lost their lives as a direct result of that incident. In 1986, and the year that followed, it was estimated that it cost the local government between 200 and 700 billion US dollars, which contributed to the financial collapse of the former Soviet Union. Many global economists claim that the loss was far more staggering, and taking today's inflation rates into account, if the disaster were to be repeated today, it would have an economic loss between 500 billion and 2.1 trillion US dollars. Bu olaydan 2 yıl sonra 1986'da eski Sovyetler Birliği'nde Çernobil'de bir nükleer reaktör bir işlem testi sırasında başarısız oldu. Resmi ölü sayısı hala 35'tir ve bu hükümet hesaplarına göre bir hesaptır. Ancak birçok uzmanın tahminine göre bu olayın doğrudan bir sonucu olarak 60 binden fazla kişi yaşamını yitirmiştir. 1986 ve ilerleyen yıllarında bu olayın yerel hükümete 200 ve 700 milyar dolar arasında mal olduğu tahmin edilmiştir. Ve bu eski Sovyetler Birliği'nin finansal çöküşüne de katkıda bulunmuştur. Birçok küresel ekonomist kaybın çok daha etkileyici ve daha çarpıcı olduğunu iddia etmektedir. Bugünkü enflasyon oranlarına dikkate alırsak, bu felaketin bugün tekrarlanması durumunda ekonomik kaybın 588 milyar ile 2,1 trilyon dolar arasında olacağı tahmin edilmektedir. Only 2 years later, in the North Sea, in 1988, an oil and gas platform known as Piper Alpha exploded, killing 167 workers, 30 of which who were never recovered for their families. At the time, it's estimated that this resulted in $3.4 billion of economic loss, but in 2023, this would be more than $10 billion. Bundan 2 yıl sonra Kuzey Denizi'nde Piper Alpha olarak bilinen bir petrol ve gaz platformu patlamıştır ve bu 167 işçinin ölümüne sebep olmuştur ve bu işçilerin 30'unun cesetleri ailelerine hiç ulaşamamıştır. O zamanlar bu olayın 3,4 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilmektedir. 2023'te ise bu daha 10 milyar doların üzerine denk gelir. In 2010, another oil and gas rig known as Deepwater Horizon, located in the Gulf of Mexico, suffered a similar fate when a gas blowout caused a catastrophic explosion and fire. This incident killed 11 people and severely injured 17 more, but it resulted in the largest environmental disaster in U.S. history to date. The investigation determined that the contractor should have run a series of tests before further operations proceeded. This test would have cost a mere 130,000 US dollars and taking no more than additional 12 hours to complete. Instead, as a result of the disaster, experts have estimated a loss between 8.7 and 10.2 billion dollars. In 2023, this would be calculated as nearly 19 billion dollars. 2010'da Meksika Körfezi'nde başka bir petrol ve gaz kulesi benzer bir kaderi paylaşmıştır ve bir gaz patlaması ciddi bir patlamaya ve yangına neden olmuştur. Bu olayda 11 kişi ölmüştür ve 17 işçi ağır yaralandı. Bu ABD tarihindeki en büyük çevre felaketine yol açmıştır. Soruşturma, yükleyici firmanın daha fazla işleme geçmeden önce bir dizi test yapması gerektiğini belirlemiştir. Eğer bu testler yapılsaydı yaklaşık 130 bin dolara mal olacaktı ve tamamlanması 12 saatten fazla sürmeyecekti. Ancak bunun yerine felaketin sonucunda uzmanlar ekonomik kaybın 8,7 ile 10,2 milyar dolar arasında olduğunu tahmin etmişlerdir. Bu 2023'teki enflasyona göre neredeyse 15 milyar dolara denk gelmektedir. Also in the United States in 2013, in a small town called West in Texas, a fire resulting explosion at a fertilizer plant that produced ammonium nitrate fertilizer killed 16 people, many of which were the local fire brigade and first responders. This incident killed all but one member of that fire brigade. One person was never identified or recovered. At the time, it cost between $230 million and $250 million. Recalculated for 2023, this would be above $300 million.
2013 yılında yine Amerika'da Teksas'taki küçük bir kasaba olan West'te amonyum nitrat üreten gübre tesisinde çıkan yangın ve patlama sonucunda meydana gelen felaket birçok kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu kişilerin birçoğu yerel itfaiye ekibiydi. Buraya ilk müdahale eden yerel itfaiye ekibiydi. Bu olay itfaiye servisinin neredeyse tamamını katletmiştir. Bir kişi hiçbir zaman tanımlanamamış veya bulunamamıştır. Bu olayın maliyeti yaklaşık olarak 230 milyon dolar ve 2023'te ise 300 milyon dolara aşmaktadır. In 2015, a similar incident happened at an industrial dock in Tianjin, China, involving 800 tons of unlabeled ammonium nitrate and nitrocellulose. When it caught fire, it caused an explosion that registered as a 2.3 magnitude earthquake. This set off several other large explosions just as fire and emergency workers were arriving. When they applied water on the fire to attempt to control it, the resulting chemical reaction caused a massive explosion equivalent to 256 tons of TNT, registering a 2.9 magnitude earthquake. It killed 173 people, and 8 people are still listed as missing, mostly dock workers and emergency responders. It also caused an additional 797 injuries. Per the information released by the Chinese government, the economic loss was calculated at $9 billion. However, global economist experts conclude that the cost was quite a bit higher at around 30 billion US dollars. Bu olaydan 2 yıl sonra 2015'te Çin'in Tianjin kentinde bir endüstri limanında kayıt alınmayan 800 ton amonyum nitrat ve nitroselüloz içeren benzer bir olay meydana gelmiştir. Yangın çıktığında 2.3 büyüklüğünde bir depreme neden olan bir patlamaya yol açmıştır. İtfaiye ve acil durum ekipleri olay yerine ulaştığında yangına su uygulayarak yangını kontrol etmeye çalıştıklarında oluşan kimyasal reaksiyon 256 ton TNT'ye eşdeğer büyük bir patlamaya neden olmuştur ve 2.9 büyüklüğünde bir depremde kaydedilmiştir. Olayda 173 kişi ölmüştür ve 8 kişi de kaybolmuştur ve çoğunlukla liman işçileri ve acil durum müdahale ekiplerini içeriyordur bu kayıplar. Ve 797 kişi yaralanmıştır. Çin hükümeti tarafından açıklanan bilgilere göre ekonomik kayıp 9 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Ancak küresel ekonomi uzmanları maliyetin daha yüksek olduğunu ve 12 ile 30 milyar dolar arasında olduğunu söylemektedir. Nearly 5 years to the day, in 2020, in Beirut, Lebanon, sparks from an unsupervised welding operation to repair a warehouse door was underway when it started a fire in the warehouse that contained 2,750 tons of confiscated ammonium nitrate fertilizer, equivalent to 1.1 kilotons of TNT. The exact same warehouse also contained over 15 tons of illegal fireworks, equivalent to 2.7 kilotons of TNT. As initial emergency responders rushed to the scene, an initial blast of 2.5 tons of TNT from the combination of the fertilizer and the pyrotechnics exploded, killing a team of 10 emergency responders. The next explosion, just like in Tianjin, China, was much larger and physically changed the landscape and port, killing 218 people. The Lebanese government estimates were between $7.5 and $15 billion in terms of economic loss. Today in 2023, this would be nearly 18 billion US dollars. 2020'de neredeyse 5 yıl önce Beyrut, Lübnan'da bir depo kapısını onarmak için denetimsiz bir kaynak işleminden çıkan kıvılcımlar depoda bulunan 2750 ton amonyum nitrat ki bu TNT olarak 1.1 kilotona eşdeğerdir, yangını başlatmıştır. Aynı depo aynı zamanda 15 tonun üzerinde havai fişek içermektedir ki bunlar yasal olmayan bir şekilde burada tutulmaktadır ve bu havai fişeklerde 2.7 kiloton TNT eşdeğerdir. İlk acil müdahale ekipleri olay yerine yetişirken gübre ve havai fişeklerin birleşiminden kaynaklanan ilk patlama 2.7 ton TNT eşdeğerindeydi ve 10 acil müdahale ekibini öldürdü. Tianjin gibi sonraki patlamada çok daha büyük bir felaket gerçekleşmiştir ve bu manzarayı ve limanı fiziksel olarak değiştirerek 218 kişiyi öldürmüştür ve 3 kişi de kayıptır. Lübnan hükümetinin tahminlerine göre ekonomik kayıp 7.5 ila 15 milyar dolar arasındaydı.
Bu 2023 enflasyonuna göre hesaplanırsa 17,56 milyar dolara denk gelmektedir. So let's talk about your role in the fire and life safety ecosystem. Where do you fit in? What is your role? Consider which cogs your work impacts and what other cogs may impact you. Let's talk about each of these 8 cogs and how they can be applied in our everyday work lives. Şimdi yangın ve yaşam güvenliği ekosistemindeki rolünüzü konuşalım. Kendinizi nereye yerleştiriyorsunuz? Bu dişlinin hangi çarkındasınız ve sizi nasıl etkiliyor ve siz onları nasıl etkiliyorsunuz? Her biri hakkında konuşup bunları günlük hayatımıza nasıl uygulayabileceğiz göreceğiz. Regarding government responsibility, all levels of government have a responsibility to keep their communities safe from fire, electrical, and other hazards. They must create a policy and regulatory environment where laws, policies, and spending priorities are dictated by public safety needs and not by special interests. It's what the citizens expect of them. However, in weak government zones, government failures result in broader failures in political, economic, and civic institutions as public sector actors neglect their roles and responsibilities in rights protection, basic services, and efficient management. Bahsedeceğimiz ilk dişi devlet sorumluluğudur. Her düzeydeki hükümetin toplumu yangın, elektrik ve diğer tehlikelerden koruma sorumluluğu vardır. Hükümetler, yasaların, politikaların ve harcama önceliklerinin halk güvenliği, kamu güvenliği ihtiyaçları tarafından belirlendiği bir politika ve düzenleyici ortam oluşturmalıdır. Bu özel çıkarlar tarafından değil, insanların ve kamunun güvenliği için yapılmalıdır. Bu vatandaşların hükümetten, devletten beklentisidir. Ancak zayıf hükümetler ve bölgelerde hükümetin hataları, kamu sektörünün hak koruması, temel hizmetleri ve etkili yönetimdeki rollerini ve sorumluluklarını ihmal etmeleriyle sonuçlanır. Using the latest codes and standards developed by experts from around the world establishes minimum levels of safety to protect people and property. As technology changes, safety advocates constantly assess the risks as well as the behaviors and actions that can create new hazards. The current editions of codes and standards incorporate learnings from recent research, technology advances, case studies, loss experience, and proven best practices. Codes and standards are updated, typically on a 3 to 5 year cycle, to reflect our changing world. While these codes and standards have no statutory authority on their own, they are suitable for mandatory adoption into law by regulatory agencies granted the authority to do so, such as elected governments or authorities having jurisdiction. Güncel kodların geliştirilmesi ve kullanılması, dünyanın dört bir yanından uzmanlar tarafından geliştirilen en son kodları ve standartları kullanmayı içerir. Bu, teknoloji değiştikçe insanları ve mülkü korumak için minimum güvenlik seviyelerini belirlemektir. Güvenlik savunucuları sürekli olarak yeni tehlikeler yaratabilecek riskleri, davranışları ve eylemleri değerlendirmektedir. Kod ve standartların güncel sürümleri, son araştırmalardan, teknoloji ilerlemelerinden, vaka çalışmalarından, kayıp deneyimlerinden ve en iyi kanıtlanmış uygulamalardan öğrenimleri içerir. Kodlar ve standartlar değişen dünyamızı yansıtmak için genellikle 3 ila 5 yıl arasındaki bir döngüde güncellenir. Bu kod ve standartlar kendi başlarına yasal bir yetkiye sahip değillerdir ancak seçilmiş hükümetler veya yetki sahibi otoriteler gibi yasama yetkisi verilen düzenleyici kurumlar tarafından yasalara zorunlu olarak benimsenmeye uygundur. Referenced standards are a fundamental part of the primary fire, life safety, building, and electrical codes and standards, and they provide critical guidance to designers, installers, facility operators, and enforcers. Developed through the consensus process, these standards include references to the installation and product standards that are developed by a wide range of organizations. The list of references in NFPA codes and standards publications include just a few of the following, such as NIST, the National Institute of Standards and Technology, UL, the Underwriters Laboratories, ASTM International, ASME, the American Society of Mechanical Engineers, and also the ICC, or the International Code Council.
Referans standartları, temel yangın, yaşam güvenliği, bina ve elektrik kodları ve standartların önemli bir parçasıdır ve tasarımcılara, montajcılara, tesis operatörlerine ve denetçilere kritik bir rehber sağlar. Consensus sürecinde geliştirilen bu standartlar, çeşitli organizasyonlar tarafından geliştirilen referanslar içermektedir. NFPA kodları ve standartları yayınlarındaki referanslar listesi şunları içermektedir. Bunlar da listelerden birkaç tanesidir. NIST yani Uluslararası Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, UL yani Sigorta Laboratuvarları, ASTM International yani Amerikan Mekanik Mühendisler Derneği yani ASME ve Uluslararası Kod Konseyi yani ICC bunlara örnek verilebilir. Even in an anti-regulatory and cost-cutting environment, code adoption and life safety measures should never be disregarded to save a few dollars. Focusing solely on the cost of compliance ignores the potential benefits of lives and dollars saved through the prevention of fire and accidents. This investment ultimately pays off in lives saved and properties protected. Investing in safety should always be top of mind for everyone. Policymakers should do right by their constituents who put them in office and invest in safe jurisdictions. First responders must continue to train, work with communities, ask for resources to help keep them safe on the job. Building owners, businesses, and facility managers must keep the safety of their employees, tenants, and clients a top priority when it comes to communication of emergency plans, fire safety measures in buildings, and more. Consumers should take steps to ensure their homes are safe from fire, electrical, and other hazards by investing in sprinklers, smoke alarms, wildfire risk reduction work around homes, etc. This keeps them and their families safer and reduces the risk of injuries to firefighters on the job. This investment in safety does not only relate to monetary gains or losses. Investment means being fully aware and taking vested interests in keeping people's lives and safety in mind every step of the way in a project. Bir sonraki dişli de güvenlik yatırımıdır. Regülasyon karşıtı ve maliyet azaltma odaklı bir ortamda bile kod benimsenmesi ve yaşam güvenliği önlemleri sırf birkaç dolar tasarruf etmek için asla göz ardı edilmemelidir. Yalnızca uyum maliyetine odaklanmak, yangın ve kazaların önlenmesi yoluyla kurtarılan yaşam ve doların potansiyel faydalarını göz ardı eder. Bu yatırım kurtarılan yaşamların ve korunan mülklerin geri dönüşünü sağlamaktadır. Güvenlik yatırımı herkesin öncelikli düşüncesi olmalıdır. Politikacılar, politika yapıcıları, onlara göreve getiren seçmenlere düzgün davranmalı ve güvenli bölgelere yatırım yapmalıdır. İlk müdahale ekipleri toplumlar için çalışmaya devam etmeli ve onları görevde güvende tutmaya yardımcı olacak kaynaklar için talepte bulunmalıdır. Bina sahipleri, işletmeler, tesis yöneticileri, acil durum planları, bina içi yangın güvenliği önlemleri ve daha fazlası konusunda çalışanların, kiracılarının ve müşterilerin güvenliği birinci öncelik olarak görülmelidir. Tüketiciler ise evlerinin yangın, elektrik ve diğer tehlikelerden güvenli olduğundan emin olmak için sprinklerlar, duman dedektörleri, ev etrafında yangın riskini azaltmak için çalışmalar ve benzeri çalışmalar ve bunlara ilgili yatırımlar yapmalıdır. Bu, onları ve ailelerini daha güvenli tutabilir ve itfaiyecilere iş sırasında yaşanacak yaralanma riskini azaltmaktadır. Güvenlik yatırımı sadece maddi kazanç veya kayıp ile ilgili değildir. Yatırım, bir projenin her aşamasında tamamen farkında olmak, çıkarı olan bir ilgi göstermek ve insanların yaşam ve güvenliğini her adımda akılda tutmaktır. It takes a skilled workforce to ensure the most current codes are applied correctly to reduce the risk of injuries, loss, and death for workers and the public. We all must support ongoing training and professional development in our workforce and encourage others to work in the fire and life safety fields. En güncel kodların doğru bir şekilde uygulanması için yetenekli bir iş gücüne ihtiyaç vardır. İşçilerin ve halkın yaralanmalara, kayıplara ve ölümlere riskini azaltmak için sürekli eğitime ve mesleki gelişime destek olmalıyız ve diğerlerinin de herkesin halkında yangın ve can güvenliği alanlarında çalışmaya teşvik etmeliyiz.
Without sufficient resources to ensure construction and maintenance meets code requirements, communities are missing a critical step in this safety system. Compliance doesn't begin and end at the construction phase. Compliance is integral throughout the entire life cycle of a facility, every phase from planning and zoning through demolition. Compliance is just as essential when the building is occupied as it is when it is under construction. Kod gereksinimlerin karşılandığını ve bakımının yapıldığını sağlamak için yeterli kaynak olmadan toplumlar güvenlik sistemine kritik bir adımı atlamaktadır. Bu uygunluk inşaat aşamasında başlayıp bitmez. Kod uyumu veya uygunluk bir binanın yaşam döngüsü boyunca planlama ve izin almadan yıkma kadar her aşamada önemlidir. Uygunluk bina kullanıldığında inşa halinde olduğu kadar önemlidir. So let's make the connection between codes, standards, and guides. A code is an adopted standard by the local authority having jurisdiction or the AHJ. It simply explains what to do. A standard is intended to be understood as a requirement. It uses words like shall and should. The word shall equals a requirement, whereas the word should leaves more room to the authority having jurisdiction, but is still a recommended best practice where applicable to the jurisdiction. A guide is intended to be a further explanation of the code or standard and how to accomplish what is contained within that code or standard. Şimdi de kodlar, standartlar ve kılavuzun arasındaki bir bağlantıyı kuralım. Kod bir model olarak görülebilir. Bilgili kişilerin diğerlerine uymasını önerdiği bir dizi kuraldır. Bu bir yasa değildir ama yasalaşabilir ve kod ne yapmalı olan sorusunu sormaktadır. Standart bir kodu karşılamanın somunları ve cıvataları olarak görülebilir ve daha ayrıntılı bir incelemeye sahip olma eğilimlidir. Ve standartlar bir şeyin nasıl yapıldığının sorusunu sormaktadır. Kılavuzlar ise bireylere belirli bir görev, faaliyet veya bilgi alanında yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bir el kitabına benzemektedir. Ve bunu yapmayı seçersek birçok sorumuz da vardır bu konuda. Today, we ask our first responders to be prepared for and to respond to not only fires, but a myriad of disasters that may strike. From car crashes and medical emergencies to natural disasters and man-made catastrophic events, first responders are the first and last line of defense. They must be well-trained, well-resourced, and well-prepared to meet the varied needs of their communities. At the same time, our communities must also be working to help prevent and prepare for emergency situations. Bugün ilk müdahale ekiplerinden yalnızca yangınlar değil, araba kazaları ve tıbbi acil durumlar gibi bir dizi felakete hazır olmalarını ve yanıt vermelerini istiyoruz. Bu doğal afetlerden veya insan kaynaklı felaketler olabilir. İlk müdahale ekipleri savunmanın ilk ve son hattıdır. Toplumların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için iyi eğitimli, iyi kaynaklanmış ve iyi hazırlanmış olmalıdırlar bu müdahale ekipleri. Aynı zamanda toplumlarımız da acil durumlarda, felaketlerde önlemeye ve buna hazırlanmaya da yardımcı olmalılardır. No single component of the fire life safety ecosystem can prevent a fire or disaster from occurring. It requires a holistic approach, one that includes collaboration across all disciplines and a shared view that safety is a system. Not a single action or piece of equipment or event can prevent tragedies. Bu ekosistemde sadece bir sonuç yoktur ve bütünsel bir biçimde cevap verilmesi gerekmektedir. Bütünsel bir biçimde düşünerek izleyici kitlesi için, insanlar için bunu düşünmeli ve beraber çalışmalıyız. Questions for the audience to consider. What part do you see yourself playing in this ecosystem? What more can you be doing to better protect people and property? Who are your partners? How can you work to reduce complacency? There's a need for vigilance when we talk about code compliance, and we all must own some of that burden. But by working together, we lessen this burden and help minimize problems. İzleyiciler için, yani sizler için düşünmesi gereken sorular şunlardır.
Bu ekosistemde hangi rolü oynuyorsunuz? İnsanları ve malları daha nasıl iyi koruyabilirsiniz? İş ortaklarınız kimlerdir? Ve kayıtsızlığı azaltmak için nasıl çalışabilirsiniz? Kod uyumluluğu konusunda dikkatli olunması gerekmektedir ve bu yükten herkes bir kısmını sahiplenmelidir. Ancak birlikte çalışarak bu yükü azaltabiliriz ve sorunları minimize ederek, en aza indirerek yardımcı oluruz. Using just a few of the NFPA codes and standards as a roadmap to success in areas that are hard hit by large-scale disasters includes NFPA 1, which is the fire code that references more than 130 other NFPA codes and standards used for eliminating risks and maintaining compliance of building codes. Birçok büyük çaplı felaketi etkileyen alanlarda başarıya giden bir yol haritası olarak birkaç NFPA kodu ve standardını kullanabiliriz. İlk olarak NFPA 1'i ele alabiliriz. Bu yangın kodu 130'dan fazla diğer NFPA kodu ve standardına referans verir ve bina kodlarının risklerini ortadan kaldırmak ve uyumluluğunu sürdürmek için kullanılır. NFPA 101 is the life safety code that is relevant to all stages of the building's life cycle, from design to construction, during alterations and renovations and demolition. It also addresses prescriptive-based code compliance or performance-based code compliance. This standard applies to existing structures, whereas the new 2024 NFPA 5000 standard addresses the same issues on new construction from 2024 forward. NFPA 101 yaşam güvenliği kodudur ve bir binanın yaşam döngüsünün her aşaması ile ilgilidir. Tasarımdan inşaata, değişiklikler sırasında veya yıkım sırasında olan bütün aşamalarda buna dahildir. Bu aynı zamanda önceden yazılmış temel kod uyumluluğunu veya performans temelli kod uyumluluğunu ele alır. Bu standart mevcut yapıları kapsarken yeni 2024 sürümü olan NFPA 5000, 2024'ten itibaren yeni inşaatlarda aynı konuları ele alacaktır. NFPA 1300 is the standard on community risk reduction and community risk reduction plan development. This is the process of conducting a community risk assessment and developing a community risk reduction plan as outlined in the standard. It helps fire departments identify, prioritize, and mitigate risks within their communities, leading to improved safety and overall resilience. NFPA 1300, topluluk risk değerlendirmesi ve topluluk risk azaltma planı geliştirme üzerine bir standarttır ve NFPA 1300'de belirtilen bir şekilde bir topluluk risk değerlendirmesi yapma ve topluluk risk azaltma planları geliştirme sürecini anlamanıza yardımcı olur. Bu standart, itfaiye departmanlarının topluluklarında riskleri tanımlamasına, önceliklendirmesine ve azaltmasına yardımcı olarak güvenliği ve dayanıklılığı artırmaya yönelik bir rehber sağlamaktadır. NFPA 1500 is the standard for fire department occupational safety and health programs. The key elements of this standard set the foundation for firefighter safety and health, including risk management, training, and incident response. NFPA 1500, itfaiye departmanı mesleki güvenlik, sağlık programları üzerine bir standarttır. NFPA 1500'ün ana unsurları şu olarak görebiliriz. Risk yönetimi, eğitim ve olay durumunda yanıt da dahil olmak üzere itfaiyecilerin güvenlik ve sağlığı için temel oluşturan unsurları içermektedir. NFPA 1600, the standard on continuity, emergency, and crisis management, is a universal standard that emergency management and business continuity professionals can use to prepare for disasters and ensure property protection, life safety, and business continuity. The U.S. Federal Emergency Management Agency, or FEMA, the International Association of Emergency Managers, and the National Emergency Managers Association all endorse NFPA 1600. In fact, these organizations worked with the NFPA to develop the standard as part of the technical committee process. Bir sonraki kod NFPA 1600. Süreklilik, acil durum ve kriz yönetimi için kullanılan bir standarttır. Bu standart, acil durum yönetimi ve iş sürekliliği profesyonellerinin felaketlere hazırlanmaları ve mülkiyet koruma, yaşam güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamaları için kullanabilecekleri evrensel bir standarttır. Amerika'da Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yani FEMA, Uluslararası Acil Durum Yöneticileri Derneği IAEM
ve Ulusal Acil Durum Yöneticileri Derneği NEMA olarak da söylenebilir. Tümü NFPA 1600'ü onaylamaktadır. Aslında bu kuruluşlar standardı teknik komite sürecinin bir parçası olarak geliştirmek için NFPA ile birlikte de çalışmıştırlar. NFPA 16 is the standard on mass evacuation, sheltering, and re-entry programs. This standard establishes a common set of criteria for the process of organizing, planning, implementing, and evaluating a program for mass evacuation, sheltering, and re-entry. These requirements are based on the existence of a program for all hazards, crisis, and disasters for emergency management and business continuity professionals and continuity operations. NFPA 1616, toplu tahliye, barındırma ve yeniden giriş programları üzerine bir standarttır. Bu standart toplu tahliyeyi, barındırmayı ve yeniden giriş programı düzenlenmesi, az önce söylediğimiz gibi planlanması ve uygulanması ve bunların değerlendirmesi süreci için ortak bir dizi kriterler belirlemektedir. Bu standartlardaki gereklilikler, acil durum yönetimi ve iş sürekliliği için kriz ve felaketlere karşı devam eden bir programın varlığına dayanmaktadır. A roadmap for success for fire, emergency medical operations, and special operations is outlined using 3 specific codes. NFPA 1500 is the standard for all things safety related, including fire service administration, training, education, and professional development, which is also covered in NFPA 1000 regarding professional qualifications and accreditation and certification systems. It also includes fire apparatus and equipment, including driver-operator requirements, personal protective equipment, on-scene emergency operations, facility safety, medical and physical requirements for personnel, behavioral health, occupational exposure to atypically stressful events, and exposure to contaminants. Understanding NFPA 1500 leads to the roadmaps of NFPA 1710 and 1720. Başarı için gereken bir yol haritası, 3 belirli kod kullanılarak yangın ve acil durum operasyonları ile özel operasyonlar için çizilmiştir. Bu NFPA 1500 olarak söylenebilir. Bu standartta yangın servis yönetimi, eğitim, öğretim ve mesleki gelişim dahil olmak üzere tüm güvenlikle ilgili konular için bir standarttır ve aynı zamanda NFPA 1000 yani yangın servisi mesleki yeterlilik, akreditasyon ve sertifikasyon için sistemleri için bir standartta da referans alınmaktadır. Ayrıca sürücü operatör gereksinimleri olsun, kişisel koruyucu ekipmanlar yani KKE gibi olay yerindeki acil durum operasyonları, tesis güvenliği, acil durum personeli için tıbbi ve fiziksel gereksinimler, davranışsal olarak sağlıklar ve tipik olarak stresli olayları ve kirleticilere maruz kalma gibi yangın araçları ve ekipmanları içermektedir. NFPA 1500, 1710 ve 1720 kod ve standartlarına yol haritasına yol açmaktadır. The differences between NFPA 1710, which applies to career fire departments, and NFPA 1720, which applies to volunteer or combination fire departments, is how they respond and how they impact staffing, response times, and resources that are required for both types of agencies. NFPA 1710 ile NFPA 1720 arasındaki farklar, kariyer yangın departmanları için geçerli olan NFPA 1710 ve gönüllü ve karma departmanları için geçerli olan NFPA 1720'nin nasıl personel, yanıt süresi ve kaynakları etkilediğini göstermektedir bir afet olayında. When considering government responsibility in the legal adoption of codes and standards, we have to begin with 4 basic fire and life safety objectives. First, protecting personnel. Second, protecting property. Third, ensuring community safety. And finally, provide for emergency responders. The requirements to achieve these safety objectives are provided in the legal adoption of codes and standards at a national, state, or local level. Insurance companies can also leverage requirements for their own customers. Kod ve standartların hukuki olarak benimsenmesinde devlet sorumluluğunu düşündüğümüzde 4 yangın ve can güvenliği hedefiyle başlamamız gerekiyor. İlk olarak personeli korumak, ikinci olarak malı korumak,
Üçüncü olarak toplum güvenliğini sağlamak ve dördüncü olarak da acil durum müdahalesini sağlamak. Bu güvenlik hedeflerine ulaşmak için gereksinimler ulusal, eyalet veya yerel düzeyde kod ve standartların hukuki olarak belirlenmesinde sağlanır ve sigorta şirketleri ise müşterileri için bu gereksinimleri değerlendirebilir. In the United States, each level of government is empowered to adopt its own local jurisdiction laws, as long as they don't conflict with each other. The NFPA codes and standards are written on the basis of the authority having jurisdiction or using the acronym abbreviation AHJ. How would this apply in your local jurisdiction? Amerika Birleşik Devletleri'nde her yönetim seviyesi birbirleriyle çelişmediği sürece kendi yerel yargı alanları yasalarını benimsemeye yetkilidir. NFPA kodları ve standartları yargı yetkisine sahip otorite yani kısaltılmış olarak AHC, Authoritative yetkisi yani yargı yetkisine sahip otorite yani AHC olarak söyleyebiliriz. Kullanımı temelinde yazılmıştır. Bu sizin ülkenizde nasıl gerçekleşmektedir? So just a few notes on some common lessons learned from my overseas experience working with international clientele. Some governments have been very successful in mandating private industry emergency response brigades, and those brigades are required to maintain training proficiencies using government-approved training facilities. This provides a baseline of emergency response capabilities at the private industry sites to help control the incident and in many cases prevent it from increasing in complexity until a civil defense or fire service can arrive to assist under mutual aid agreements that are previously established by government regulations. Yurt dışı deneyimlerinden öğrenilen dersler, benim öğrendiğim dersler ve uluslararası müşterilerle yaşadığım şeyleri anlatacağım. Öncelikle bazı hükümetler özel sektör ve acil durum müdahale ekiplerini zorunlu kılmada çok başarılı olmuş ve bu ekiplerin hükümet onaylı eğitim tesislerini kullanarak eğitim ve yeterliliklerini sürdürmelerini gerektirmektedir. Bu özel sektör sitelerinde acil durum müdahale yeteneklerinin temel bir düzeyini sağlamaktadır. Olayı kontrol altına alır ve bir sivil savunma veya itfaiye hizmetinin yardımı için ve bu yardım varana kadar karmaşıklığın artmasını önler yani azalmasını sağlar. Bu da genellikle hükümet düzenlemeleri tarafından belirlenen karşılıklı yardım anlaşmaları çerçevesinde gerçekleşir. Regarding personal protective equipment, many civil defense forces struggle to ensure that personal protective equipment is being properly cleaned, inspected, repaired, and stored. Even though some personal protective equipment manufacturers allow for dry cleaning of firefighter PPE, this is usually listed as a third or fourth option. What they don't adequately explain is that the dry cleaning process uses chemicals that reduce the garment's protection capabilities and that the additional chemical treatments are required in order to maintain the garment's protective capability for the individual firefighter or responder. This leads to additional costs to the agency and even leads to PPE being placed out of service sooner for replacement. NFPA 1851 codes and standards can help you in the purchasing process, the cleaning and maintenance process, and the retirement decision matrix. Not following best practices can lead to damage to personal protective equipment and injure or even lead to death of emergency responders. Birçok sivil savunma kuvveti, kişisel koruyucu ekipmanın KKE yani Personal Protective Equipment olarak da söylenebilir, uygun şekilde temizlendiğinden, kontrol edildiğinden, onarıldığından ve depolandığından emin olmakta zorluk yaşamaktadır. Bazı ekipman üreticileri, itfaiyeci bu ekipmanlarının kuru temizlemesine izin verse de bu genellikle 3. veya 4. seçenek olmalıdır ve böyle listelenmektedir. Yeterince açıklanmayan şey şudur ki, kuru temizleme işleminin giysilerin koruma yeteneklerini azaltan kimyasal kullandıklarından dolayı giysilerin bireysel itfaiyeci veya müdahalecinin koruma yeteneklerini sürdürebilmesi için ek kimyasal işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, kullanan kişilerin ve şirketin, ajansın ek maliyetlerine yol açar ve hatta bu ekipmanın daha erken değiştirilmesi için hizmet dışı bırakılmasına da neden olabilir. NFPA 1851 kodu ve standardı
satın alma sürecinde, temizlik ve bakım sürecinde ve emeklilik karar matrisinde size yardımcı olabilir. En iyi uygulamalara uymamak, bu ekipmanın zarar görmesine ve müdahalecilerin yaralanmasına, hatta ölmesine yol açabilir. It is critically important for civil defense forces to have reserve fire apparatus and equipment. However, it's also critically important that the apparatus that's in the warehouse for reserve use can have extended maintenance procedures and be properly maintained. When frontline apparatus needs extended maintenance procedures, or even when large-scale disasters occur, additional apparatus may be needed. However, it's very common that these expensive apparatus tend to sit neglected for weeks, months, or even years. There's a cost to maintain this apparatus, but it's significantly less than the cost of allowing all the rubber hoses, belts, and tires from dry rotting to the point of equipment failure. NFPA 1901, the standard for automotive fire apparatus, discusses the different types of apparatus equipment that should be on each vehicle, the maintenance for each vehicle, and new vehicle procurement, including reserve apparatus designation and maintenance. This document includes a 22-page checklist that assists in ensuring that all necessities are addressed in dealing with all of your frontline and reserve apparatus, and also when dealing with equipment vendors. Birçok sivil savunma kuvveti ön hat araçlarının uzatılmış bakım prosedürlerine ihtiyaç duyulduğu durumlarda veya hatta büyük ölçekli felaketlerde ilk araçlara ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere bir dizi yedek itfaiye aracını depolamaktadır. Ancak bu pahalı araçların haftalarca, aylarca veya belki yıllarca ihmal edilmesi çok yaygın olmaktadır. Bu araçları korumanın da bir maliyeti vardır. Ancak lastik hortumların, kayışların ve lastiklerin çürümesinden ekipman arızasına kadar uzanan noktaya kadar bütün sorunlar oluşabilir. NFPA 1901 standardı kodu otomotiv itfaiye aracı kodu olarak söylenebilir. Farklı tipteki araçları, her araçta bulunması gereken ekipmanları, her araç için bakımı, yeni araç temini, yedek araç belirleme ve bakımını, yeni araç temini satın alma sürecini tartışmaktadır. Bu belge ayrıca tüm gerekliliklerin araç ve ekipman tedarikçileriyle ilgili işlemlerde de alınmasına yardımcı olan 22 sayfalık bir kontrol listesini içermektedir. Regarding the cost of equipment, junk versus quality equipment, the old saying in the English language is, you get what you pay for. And that rings true here. If your agency has a finite financial limitation, as many public fire agencies have, then it's critically important to ensure that purchases are made with function in mind, quality, maintenance, and replacement costs in mind. Also critically important is that the purchasing authority is ensuring that they are acting as an informed consumer. In other words, I always encourage clients to research the equipment and to try to learn all of the questions that should be asked to the sales team, including what the correct answers are. This is to ensure that they're an informed consumer and can recognize the difference between a quality piece of equipment and manufacturer reputation versus simply a slick sales pitch. When too much money is spent on the latest and greatest gadget, then there's less money for critical need items to keep responders safe. There's a need for balancing cutting-edge technology versus proven products and practices. Maliyet ve hurda, yani kalitesiz maliyet ve kaliteli maliyetin arasındaki fark. Ne kadar öderseniz o kadar alırsınız sözü burada doğrudur. Bir ajansın, bir şirketin sınırlı mali kısıtlaması olduğunda, birçok itfaiye departmanında olduğu gibi, satın alımların işlevi, kalitesi, bakımı ve değiştirme maliyetleri gözetilerek yapılması çok önemlidir. Ayrıca satın alma yetkilisinin bilinçli bir tüketici olarak hareket ettiğinden de emin olmamız gerekmektedir ve bu çok kritiktir. Başka bir deyişle müşterici ekipmanla ilgili sormalı gereken tüm soruları öğrenmeyi teşvik ediyorum. Bunlar arasında doğru cevapların neler olduğunu da içermektedir. Bu bilgi sahibi bir tüketici olmalarını ve kaliteli ekipman ile üretici itibarı ile ilgili havalı bir satış konuşması arasındaki farkı anlayabilmelerini sağlar. En son teknoloji harikası için çok para harcanırsa, güvenlik görevlilerini korumak için kritik ihtiyaç duyulan öğelere de az para kalır.
Yenilikçi teknoloji ile kanıtlanmış ürün ve uygulamalar arasındaki dengeyi bulmak gerekmektedir. Finally, in talking about incident command, several international clients that I've worked with have very well-defined incident command structures. Some use the British standard, the crew command and watch command systems, as well as the U.S. National Incident Management System, Incident Command System, or known as NIMS ICS. These systems are based in modular structures that are scalable depending on the incident size and type. However, many of my clients have informed me that command is typically assumed by the highest ranking officer that arrives on scene. The danger in this practice is that some officers have a hesitancy to make command decisions due to a lack of experience or training and merely wait for the next higher ranking officer to arrive. The ICS system in place in the US and adopted in the NFPA codes and standards provide a modular framework for managing any incident of any kind. This includes assuming command upon arrival at an incident and transfer of command to another officer if needed, and announcements of that transfer to all on-scene personnel. In fact, NFPA uses the NIMS ICS system during the NFPA conference and expo that they host each year. Many other US-based fire conferences also share the same practice regarding command and senior leadership decision, communications, operations, logistics, and finance. This framework can be adopted in many organizations outside of emergency services. Birçok uluslararası müşteriyle çalıştım ve bu müşterilerin çoğunda iyi tanımlanmış olay komuta yapıları bulunmaktadır. Bunlar British Standard Crew Command ve Watch Command sistemleri, yani İngiltere'de olan ya da Amerika'da olan Ulusal Olay Yönetimi Sistemi ve Olay Komuta Sistemi ya da NIMS ve ICS olarak da adlandırılmaktadır. Bunları içermektedir. Bu sistemler olayın büyüklüğü ve türüne bağlı olarak ölçeklenebilen modüler bir yapıda bulunmaktadır. Ancak birçok müşterim bana komutanın genellikle bir sahada sahnede bulunan en yüksek rütbeli subay tarafından varsayıldığını bildirmiştir. Bu uygulamanın tehlikesi, bazı subayların deneyim veya eğitim eksikliği nedeniyle komuta kararı almaktan kaçınma eğilimde olmaları ve sadece bir sonraki rütbeli subayın gelmesini beklemeleridir. Amerika'da yer alan ve NFPA kodları ve standartları tarafından benimsenen ICS, yani Olay Komuta Sistemi, her türlü olayı yönetmek için modüler bir çerçeve sunmaktadır bize. Bu bir olay varışta komutayı üstlenmeyi, ihtiyaç duyulması halinde komutun başka bir subaya devredilmesini ve bu devirlerin sahnede ya da sahada bulunan tüm personele duyurulmasını içermektedir. Aslında NFPA her yıl düzenledikleri NFPA konferansı ve expo sırasında NIMS ICS, yani Olay Komuta Sistemi, Olay Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Birçok diğer Amerika merkezli, ABD merkezli itfaiye konferansı da komuta, iletişim, operasyonlar, lojistik ve finans konularında benzer uygulamaları da paylaşmaktadır. Bu çerçeve acil durum hizmetleri dışındaki birçok organizasyon tarafından benimsenebilir. NFPA has a new product called Link that puts our trusted knowledge base at your fingertips. NFPA Link is an innovative digital platform that provides instant access to over 1,400 NFPA codes and standards in several languages, including legacy titles going back 5 editions from any device. You'll also get exclusive expert commentary, visual aids, and more. Simply enter a standard or code that you're looking for, a search term, or any situational description, and NFPA Link will take you exactly where you need to go. Quickly save, bookmark, and share portions of the code that your team might need to work smarter, faster, or collaboratively. On your device, on your demand. It's simple, it's fast, it's instant access to codes and standards in the palm of your hand. NFPA yeni bir ürün ve proje ortaya çıkarmıştır. Bu da NFPA Link olarak ve dijital kodlara ve standartlara erişim portalı olarak görebilirsiniz. Bir kitap olmadan kitaba göre hareket ettiğiniz, dijital olarak bütün kodları ve standartları alabildiğiniz bir sistemdir bu. İstediğiniz gibi aramalar yapıp verilere ulaşıp, yükleyip, kaydedip indirebilirsiniz. Parmağınızın ucunda her an sahip olabileceğiniz ve erişebileceğiniz bir kod ve standart portalıdır bu. Ve bu her türlü dilde, birçok dilde 1400 standart ve kodlara ulaşabilirsiniz.
Simply put, link saves you the one thing that you and your team cannot buy, and that's time. The link platform is portable and instant when you save commonly used save references to your mobile devices. To learn more about link, visit nfpa.org/NFPA/link. You can sign up for a free 2-week trial and to test drive the features and see how the codes and standards can help you become more informed and work more efficiently while increasing safety in your respective fields. Kısacası NFPA Link size paranın ya da hiçbir şeyin asla alamayacağı bir tek şeyi sağlamaktadır. O da zaman. Daha çok bilgi için, daha hızlı bilgi için NFPA Link'i kullanabilirsiniz. Güvenliği artırarak şirketlerinizde ya da bulunduğunuz yerlerde NFPA Link'i kullanabilirsiniz. Ve buraya da ulaşmak için sayfada da gördüğünüz nfpa.org/nfpa-link adresinde de bununla ilgili daha çok bilgiye sahip olabilirsiniz. If you would like to learn more about the NFPA ecosystem, be sure to visit our newly launched website at www.nfpa.org/ecosystem. NFPA ekosistemiyle ilgili daha fazla bilgi sahip olmak isterseniz gördüğünüz slaytta da gördüğünüz gibi nfpa.org/ekosistem sitesinden, yeni sitemizden de daha çok bilgiye de ulaşabilirsiniz. A word of caution, my final slide is a video, so for those of you using earbuds or headphones, please adjust your volume. Bilginize söylüyorum, bir sonraki slide video olacaktır. Onun için kulaklıklarınızı ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Her sabah kalkarsın ve işe gidersin. Ortalama iş yapmak için değil, çünkü siz asla ortalama iş yapmazsınız. Buna iş ahlakı ya da ahlaki bir kod diyebilirsin. Güvenlik en iyisinden başkasını yapmak için çok önemli ve çok değerlidir. Dünya da buna güvenir. Ancak dünyada yeni zorluklar var. Yeni malzemeler, teknolojiler ve toplumsal değişimler var. Ve birlikte adım atıyoruz ve atmalıyız. Birlikte daha dijital ve daha küresel ve daha bağlantılı hale gelerek taviz vermeyen bilgi ve birikim geliştiriyoruz. Bu bilgiyi paylaşıyoruz. Taviz vermeyen iyi iş yapmak için. Daha verimli, daha üretken ve daha güvenli çalışmak için. İşte biz buyuz. Her gün çalışmak için işe gidiyoruz, ancak biliyoruz ki işimiz sadece bir işten çok daha büyük. Dünya güvenlikten asla taviz vermeyeceğimiz gerçeğinin rahatlığıyla yaşasın. Kullandığımız bilgiden asla taviz vermeyeceğiz. Yaptığımız işten asla taviz vermeyeceğiz. Birlikte yeni dünyamızı kucaklayarak dünyayı daha güvenli tutacağız.
Sınırsız tutkunuz için teşekkür ederiz. Birlikte asla güvenlikten taviz vermeyeceğiz. Bu büyük bir dünya, hep birlikte koruyalım. Thank you for your attendance of this presentation. And remember, it's a big world. Let's protect it together. İlginiz için teşekkür ederim ve unutmayın, bu büyük bir dünya, hep birlikte koruyalım. Kenneth Burson'a değerli bilgi paylaşımları için teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımız sürdürülebilirlik bağlamında yangın güvenliği konu başlıklı sunumuyla Birgit Messerschmidt olacak. Sözü kendisine bırakıyoruz. Thank you so much for your valuable information that you shared. And for our second speaker will be Birgit Messerschmidt with the presentation titled Fire Safety in the Context of Sustainability. We leave the floor to you. Thank you very much. I hope, can you see the slides, Malika? Are they up? Yes. We can Perfect. see it. Thank you very much, and thank you, Ken. Even after 6 years at NFPA, I continue to be inspired by the ecosystem, so I hope you also will feel inspired after Ken's presentation. We're going to change topic a little bit now and talk about fire safety in the context of sustainability. And why do I want to talk to you about that? Well, that is because our built environment is changing out there. We have requirements for buildings to be energy producing by installing PV panels on the roofs, even the facades. We want buildings to save energy as well, so they are highly insulated, and also buildings built out of low carbon materials. So many building designers and even to some extent authorities are much more focused on sustainability requirements compared to safety. So for us to continue to be relevant in that discussion and for you to be empowered in these discussions with authorities about sustainable buildings, we need to truly understand fire safety in the context of sustainability. Çevremiz hep değişmektedir ve bunlar çatılara yapılan, cephe binalara yapılan güneş sistemleri olsun ya da sıkı yalıtımlı binalar olsun. Dünyamız, teknolojilerimiz, çevremiz her zaman her an değişmektedir. Ve buna devam etmek için sürdürülebilirliği bağlamı içinde yangın güvenliğini düşünmemiz gerek. So I've already introduced myself, so I'm going to skip saying a lot about this slide, only focus on the work that we are doing at NFPA Research, which is very much focused on incident analysis based on data from fires that is happening, or that's been happening. So as to Ken's slide, that those that don't learn from history are doomed to repeat it, we try to learn from history by looking at data from fires and then bring those learnings into the NFPA codes and standards. And we also follow research around the world to make sure that all the latest knowledge are brought back into NFPA and shared with NFPA stakeholders. Ben az önce bahsettiğim çalışma geçmişinden. Onun için şu anda NFPA ile yaptığım çalışmaları dikkate almak istiyorum. Kenneth Burson'un da yaptığı slayta örnek alarak tarihsel durumlarda tarihsel binalar ya da olayları da göz alınarak kodlara ve standartlara uygulamayı göreceğiz. En yeni bilgileri NFPA olarak almayı ve bunları en iyi şekilde uygulamayı göreceğiz. So I'm going to start just talking about, well, what is it we're thinking about when we're talking about fire safety? And Ken was reading the NFPA mission statement. We talk about preventing death, injury, property, and economic loss from fire. And the focus very much is on safety of occupants and first responders, as it should be and has successfully been for many years. But when it comes to economic loss, we mostly consider, and looking at least the data that we are analyzing and getting from the fire service, is mostly considered as direct property loss. But if we are going to prevent things from happening again, we also truly need to understand the impact that it has so that we can prevent that for impacting so much in the future. Yangın güvenliğini anlamak için birçok analiz yapmalıyız ve birçok şeye bakmalıyız. Yangından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve mal ve ekonomik kayıpları önlememiz çok önemlidir. Bu Kenneth'ın da slaytında bahsettiği gibi. Odak noktası olarak bina sakinlerinin ve ilk müdahale ekibinin güvenliğini sağlamamız çok önemlidir. Bir ekonomik kayıp
çoğunlukla doğrudan mal kaybı olarak değerlendirilir. Bunu önlemek için etkiyi de anlamalıyız. Ve bu önlemeye de yardımcı olmak için dediğim gibi etkiyi anlamamız ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. So traditionally, when we talk about the impact of fire, we measure how many fires did we have, how many fire fatalities, how many fire injuries, what was the direct property loss. And I'm showing you here 3 graphs from our latest report on fire loss in the United States that are based on the data that we collect and data we get from the US Fire Administration. And as you can see, the number of fires have been going down over the last 4 decades. So has the number of fire deaths. So it's been successful in the last 4 decades in the United States and most other high-income countries. So this is what we traditionally look at when we talk about the impact of fire. Yangının etkisine baktığımızda yangın nasıl oldu, yangın nerede oldu ve kaç yangın oldu, kaç ölüm oldu ve kaç kayıp sağlandı, bunların hepsine bakmamız gerekir. Geleneksel olarak şunları ölçeriz: yangının sayısını, ölümleri, yaralanmaları söylediğim gibi ve mülk kayıpları ve insan can kayıplarını. ABD'de ve diğer yüksek gelirli ülkelerde 1980'den bu yana önemli gelişmeler olmuştur. Bizim NFPA olarak Amerika'da gerçekleştirdiğimiz sağladığımız grafiklerde ve Amerika'da Yangın Komitesi'nin de bize sağladığı grafiklere bakarsak 1980 ve 2022'ye kadar olan bir dönemde sizin de burada göreceğiniz üzere önemli iyileşmeler yaşanmıştır. Yangın sayıları ve yangın kaynaklı ölümler azalmıştır. But the impact of fire is so much more than what we currently quantify through the data that are available. These are pictures from fires that has happened around the world, just to show that the impact can be, for instance, from some of the big wildfires and wild and urban interface fires, smoke pollution that can reach huge areas and create problems for people even 1,000 kilometers away from the fire. It's a social impact of fire, how a fire can destroy, even if it's a multi-family building, then it's homes for many people. In wildfires and wild and urban interface fires can be a whole community that can be wiped out. In industrial fires can take away workplaces for people. It really has a lot more impact than just the number of fires, the number of fire deaths and injuries, and the direct property loss. And I think Ken really brought that forward as well when he talked about different disasters that has been around the world. But as you notice when listening to him, he was referring to, well, these were the losses that we saw. These were how many people had died. But all these other impacts, there was there's a hint at, we believe these and these happens, but we cannot quantify yet many of those additional impacts of fire. Yangının etkisi şu anda ölçtüklerimizden çok fazla olabilir. Elimizde olan verilere dayanarak, elimizde olan bilgilere göre hala ölçtüklerimizden çok fazla bir etkisi olmaktadır. Sadece can kayıpları ve yaralanmalar değil, aynı zamanda insanların sağlığı üzerinde yanık yaralanmalar olsun, yanıklar olsun, duman solumasından kaynaklanan olsun, uzun vadeli kazalara, yaralanmalara, hatta yangınların yarattığı akıl sağlığı etkilerine kadar birçok durumu içerebilir. Kilometrelerce uzağa gidebilecek duman sayesinde yüzünden tüm topluluklar yok olabilir. Endüstriyel yangınlarda iş yerleri ve ona yakın yerler yok olabilir. Ve yangının neler olduğu, dumanın ve tüm toplulukların yok olmasının yanı sıra tarihi binaların kaybından kaynaklanabilecek potansiyel çevresel etkiler de vardır. Bence Kenneth bunu çok iyi açıkladı. Yaşanan felaketleri de anlattığında tarih yolunda, tarih içinde kaç insan öldü ya da nasıl gerçekleşti, nasıl bir kayıp oluştu diye. Ama bunu hala yeterince ölçebilecek veriye sahip değiliz ne yazık ki. So what do I mean when I want to talk about fire in the context of sustainability? When it comes to sustainability, I go back to the old Brundtland report back from the 80s, and there, for sustainable development to be achieved, it's written that it's crucial to harmonize 3 core elements. That is the economic growth, social inclusion, and environmental protection. So if we as fire safety professionals
going to learn to talk sustainability when it comes to fire safety, we have to look at fire safety through the lens of environmental, social, and economic impact. Sürdürülebilirlik derken bahsettiğim şey, bu bağlamda yangını incelememiz çok önemlidir ve yangını ve yangının bize olan etkilerini daha iyi anlamamızı sağlar. Sürdürülebilirlik, yapı geliştirme, yeni inşaat ürünleri ve yeni inşaat yöntemleri konusunda etkili bir şekilde ilerlemeyi hedefler. Bu nedenle yangını sürdürülebilirlik bağlamında düşünmemiz gerçekten önemlidir. Ve yangın güvenliği hakkında çalışan biz profesyonellerin düşünmesi gereken şey 3 tane ana unsurdur. Bunlar ekonomik büyüme, sosyal olarak dahil olma ve çevresel koruma konularıdır ve bunlara odaklanmamız gerekmektedir. So unfortunately, there are significant gaps between how the impact of fire is quantified and what is needed to mitigate the environmental, social, and economic impacts of fire. And this is why here at NFPA Research, we've looked at this, we identified these gaps, we see that there's more we need to know. And then we work closely with NFPA's Fire Protection Research Foundation to try and fill these knowledge gaps through research. And I'm going to talk to you now about some of the research that we have conducted to help fill these gaps. Maalesef bu noktada yangının etkisini nasıl ölçüldüğüyle yangının çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak için gerekli olanlar arasında önemli boşluklar bulunmaktadır. Biz de NFPA araştırması olarak çeşitli deneyimler ve araştırmalar ortaya çıkarmaktayız yeni. Ve size de şimdi bu araştırmalardan göstereceğim. So the first area I'm going to talk about is the environmental impact of fire. I think that also, again, back to the list of incidents that Ken brought up in his presentation, we saw all of those had, to some extent or large extent, an environmental impact. So the problem is we actually don't know very much about how fire impacts the environment. So the first thing we did from NFPA was saying, well, we know there's a lot we do not know. And in order for us to learn more, we need a research roadmap that can help us try to figure out, well, what more research needs to be done in order for us to better understand this kind of impact of fire. So it was really looking at literature that are on this, looking at case studies, and then doing a gap analysis to see what is missing. Biz bu yangının çevresel etkisini araştırmak için, anlamak için NFPA olarak yeni araştırmalar ortaya çıkardık. Çevresel etkisini bir rapor, bir yol haritasını oluşturarak başladık buna. Ve Kenneth'ın da bahsettiği gibi, geçmişte yaşanan olayları da göz önüne alabilirsiniz. Bunlara dayanarak NFPA olarak çok bilmediğimizin farkındayız ve bunun için daha çok araştırma yapmamız gerekiyor ve bu yol haritasını çıkardık. Vakalarda ya da literatürde bunların hepsinden örnekler alarak yaptık. Bu oldukça bir kapsamlı bir araştırmaya yol açtı ve bu boşlukları doldurmaya yardımcı olmak amacıyla biz de bazı alanlarda bunları destekledik. So I really like this graphic from the report that shows how fire impacts the environment. So if we look at in the center of the picture there, we have the fire. When the fire is happening, of course, it creates a lot of smoke. That is the plume emissions that can include, CO2, CO, a lot of other gases, soot, water, and even condensates and particulates. When that smoke, that's impacted by the weather that we're having, it will then move, it will distribute itself over larger areas. Yes, it will be diluted and it will be less and less the further away we get from the fire. But it will also sediment. It will come down again and impact our environment, our fields, our streams, our oceans, etc. But also the fire, it will create on the fire ground its own residue and debris. And when the fire is done, we have to look at, well, what is the end of life of these materials, the recycling, the waste, or can we potentially rebuild?
And even when it comes to extinguishing the fire, that in itself impacts the environment. As we can see, you can add water, foam, powder, gases, etc., to extinguish the fire. And they impact as well the local environment as where you're working on this fire. So it's really important to have this holistic picture of what a fire can do to understand how that can impact the environment. Bu gördüğünüz grafik yangının çevreye etkisini güzel bir şekilde anlatmaktadır. Bu şekilde yangının çevreyi nasıl etki edebileceğini görebilirsiniz. Resmin en ortasında yangın vardır. Bu yangına baktığımızda buradan çıkan dumanlar olacaktır. Duman yukarı doğru çıkacak ve sonra bu hava dumanı etkileyerek etrafa dağıtacaktır. Her ne kadar uzaklaştığı sırada duman azalsa da bunları göz önüne almalıyız. Bir kısmı dağılarak uzaklara yayılacak, bir kısmı da çökerek yere inecektir. Yangın aynı zamanda kendi içinde bir miktar kalıntı ve bazı enkazlar yaratacaktır. Bu da toprağa karışır. Yangından sonra temizlenmesi gereken ve malzemenin geri dönüşme veya atağa gönderilmesi gerektiren bir kısmı da oluşacaktır. Yangını söndürmeye çalıştığımız herhangi bir şey, su, köpük, gazlar veya tozlar olsun, bunlar bir şekilde çevreyi de ve çevredeki toprağı da etkileyecektir. So this is the research roadmap that we came up with. So the gap analysis, it identified that research needs can be divided into three main thematic areas when it comes to environmental impact. And that is data related to research and development, the research and development in support of policy and support of policies, and the development of modeling tools. And these thematic areas are then divided into research in support of the development of modern emissions factors, receptor characterization, so how do people actually respond and the environment respond to the emissions, identification of what's actually intolerable exposure levels, and development of life cycle-based and cost-based models, including the need for new and improved input parameter characterization. So this was really what we came up with, that we wanted that we know we need to pursue to better understand the environmental impact of fire. Yangının çevresel etkisini en iyi şekilde ve daha iyi şekilde anlamamızı sağlayabileceğimizi düşündüğümüz bu gördüğünüz bir yol haritasını araştırdık ve bulduk. Bu rapordaki analize baktığımızda öğrenmemiz gereken 3 ana alan bulunmaktadır. Bunlar veri araştırma ve geliştirme, politika araştırma ve geliştirme ve modelleme araştırması ve geliştirmesidir. Her biri için alt kategoriler de bulunmaktadır. Veri araştırma için emisyon faktörleri ve karakterizasyonlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardır. Böylece yangın dumanından kaynaklanan emisyonları, solumanın bizi nasıl etkilediğini belirleyebiliriz. Politika için bizim için ne kabul edilebilir ve ne kadar kabul edebiliriz ve insanlar için tolere edilebilecek bir maruziyet, bir karşılaşma nedir? Modellemede ise bir hayat döngüsü değerlendirmesi ve maliyet temelli bir etki modellemesi araştırmaktayız. And we continued a little bit of our research in this area. So we focused first on the first point in the research roadmap, which are finding more emissions factors. So be able to show what actually comes off these fires. So we were lucky when we did this project that there was a project going on sponsored by the French government at the same time, also looking into this. So we could pool funding from 2 projects and get an even more extensive investigation into this. And the result of this project is an update of existing emission factors for a range of different fire conditions and develop new emission factors for relevant building materials. It actually provides a database of emission factors for 90 materials. It also discusses the potential for small-scale tests using those and then scale up the results to large-scale test conditions, and then outlines methodology for future emission factor development. But of course, as we all research, even though we did all this work, we're still left with a lot of questions that needs to be answered. But it's a good step in the right direction.
Biz yangının çevresel etkisiyle ilgili araştırmamıza devam ettik. Bu sefer emisyon faktörleriyle ilgili. Burada çeşitli projeler ve araştırmalar gerçekleştirdik ve şanslıyız ki Fransız devletinin de bununla ilgili araştırmalar olduğundan dolayı onların da yardımını alarak bu araştırmamıza daha çok yardımda bulundu ve biz bunlara daha çok detay vermiş olduk. Çeşitli yangın koşulları için mevcut emisyon faktörlerini güncelleyerek ve ilgili yapı malzemeleri için yeni emisyon faktörleri geliştirmiş olduk. Yeni 90 yeni malzeme için bir veri tabanı sağlamış oldu ve bu iyi bir adım olmasına rağmen ne yazık ki hala başa çıkılması gereken birçok sorumuz vardır. Ancak doğru adımda iyi bir şekilde adım atabildiğimiz için gelecek için daha çok araştırma yaparak daha çok şey öğrenebiliriz. So we also looked into the social impact of fire. We had on our team a very passionate person that came about the poverty and fire risk, Dr. Rita Fahey, whom we unfortunately lost earlier this year to cancer. But Rita did a lot of work around the poverty and the risk of fire, and published this report about 2 years ago. And it showed that the connection between poverty and elevated fire risk is well documented around the world. And we find that the factors that are associated with poverty and elevated fire risk, they include family stability, crowdedness, percentage of owner-occupied homes, older housing, and the proportion of vacant housing in the area, and the ability to speak local language. So there are successful programs, to reduce the fire incident rates, and they have been, introduced in high poverty areas. And some of these, or most of these, use the community risk reduction that are described in NFPA 1300. So if you see any of these issues in your local areas, my recommendation is definitely use NFPA 1300. It's a very good start to try and mitigate this problem. Sürdürülebilirlik etkisinin bir sonraki yönü ise yangının sosyal etkilerine odaklanmaktır. Ve bu konuda NFPA'de çok tutkulu bir araştırmamız olan Dr. Rita Fahey vardı. Ancak ne yazık ki kendisini bu yılın başında kansere kaybettik. 2 yıl önce yayınladığı bu raporda Dr. Rita Fahey, yoksulluk ve yangın riski arasındaki bağlantıyı bulma konusunda tutkulu bir şekilde çalışarak ve bu çalışmasında bu konuyla ilgili yapılmış araştırmalara bakarak yoksulluk ile yüksek yangın riski arasında çok iyi belgelenmiş bir bağlantı olduğunu buldu. Bu bağlantıda etki eden faktörler ise aile istikrarı, kalabalık yaşam, sahibi tarafından ikamet edilen evlerin yüzdeliği, eski konutlar, boş evlerin oranı ve bir bölgedeki yerel dilin konuşabilme becerisidir ve bunların hepsi yangının sosyal etkisine de yeri vardır. Eğer siz de kendi yerlerinizde, yaşadığınız yerlerde bu tür sorunları görüyorsanız ben bir NFPA 1300 kodu ve standardını kullanmanızı ya da bakmanızı tavsiye ederim. Burada NFPA 1300'de de tanımlandığı gibi topluluk riskinin azaltılması süreci gelecekteki başarı için umut vaat etmektedir ve böylece siz de yangının sosyal etkisini azaltmakta bir başlangıç yapmış olursunuz. So we wanted to dive deeper into this problem with the social impact of fire. So we worked with another research group, another non-profit organization here in the United States called Kindling, that's really focusing on these issues. And they worked with us on what we call the invisible US fire problem. People might say, well, how can a fire problem be invisible? But the point is that a lot of these things does not show up directly in the incident data that we analyze. We can see that there was a fire in a house and people died, but we cannot see, well, how old was that house and what was the social status, etc., of the people who died. So in this report, it really is interesting because it looks at both how the shelter where people live can be vulnerable to fire, and then look at how people through their, where they are in life, old, young, disabilities, etc.,
how that can impact the fire, and then where those two overlap, and therefore we can see an increased fire risk. Biz yangının sosyal etkisinde daha derine inmek istedik ve ABD'de Kindling adlı bir şirketle beraber çalışarak bir proje yayınladık. Kendileri buna ABD'nin görünmez yangın sorunu olarak adlandırdılar. Tabii bir insan sorabilir, bir yangın nasıl görünmez olur? Ama yangının sadece göründüğünden ve ateşten çok farklı bir görünmez bir sorun daha vardır. Direkt olarak görünmeyen, bir binanın mesela bir bina kaç yaşındadır ve bir binanın bulunduğu yer, sosyal durumu nasıldır? Binanın içinde bulunan insanlar genç, yaşlı, hasta, sağlıklı nasıldır? Bunların hepsinin etkisi vardır. Ve barınma türüyle savunmasızlıkları arasındaki kombinasyonun ve bu iki unsuru birleştirmenin nasıl artan yangın riskini yaratabileceğini de anlamaya çalıştık bu projede. So if we look at this shelter vulnerability and fire risk, so the reason I'm saying shelter and not building is because we're even thinking all the way down to people living in a tent or even a cardboard box under a bridge. That can be a shelter. So what this report also provided us was actually a terminology to talk about these things. So if we look at the x-axis on this little graph here, we have the shelter category going from the most unregulated that you can have as a cardboard box or a tent, to buildings that are under-regulated or maybe under-maintained. So they might have fulfilled regulations and codes and standards by the time they were built, but have not been maintained in a way that they continue to have the safety that are expected. Then you come up to minimally regulated. And with that, we mean those that fulfill the regulations of today. Regulations are a minimum, so they are minimally regulated. They fulfill what they have to and nothing more. And then up to the top-notch buildings, the safest you can find, which we call vulnerability protected. These are buildings that will protect everyone, even the most vulnerable people. So as you can see, when you then look at the graph and you then have the shelters there on the x-axis and fire risk on the y-axis, as we move further out on the x-axis, we see that the fire resilience of each of the shelters increases, and therefore the fire risk and the risk to life from fire will decrease. And this is really important to keep in mind as you're talking about the different types of shelters that people live in. Barınak savunmasızlığı ile yangın riski arasındaki ilişkiye bakacak olursak, bu yarattığımız ve araştırdığımız proje bize gerçekten bunu nasıl konuşacağımız hakkında bir kelime dağarcığı vermiştir. Ve burada bina yerine barınak kelimesini kullanmamızın nedeni, bazı insanların gerçekten karton bir kutu altında ya da köprü altında veya çok düzensiz bir barınak içinde yaşayabileceği yerlerde bulunmasıdır. Bu grafiğin alt kısmına baktığınızda çok düzensiz barınmadan başlıyoruz en solda. Ki bu dediğim gibi bir karton kutuda veya bir çadırda yaşamak olabilir ya da herhangi bir kurallara ve standartlara uymamış gayri resmi bir yapı olabilir. Daha sonra düzenlemeleri ve bakıma yetersiz olan binalara geçiyoruz ki bu binalar muhtemelen kodlara ve standartlara uygun bir şekilde inşa edilmiş olsa da zamanla yaşlanmış ve bakımı iyi yapılmamış olduğundan kalitesi düşmüş ve modern kod gereksinimlerini artık karşılamayan binalardır. Daha sonra ise şu anda geçerli olan kodlara ve standartlara uygun olarak işlev gören, sonradan düzenlenmiş binalara geçiyoruz ve ardından en sağda savunmasızlığa karşı korunaklı olarak adlandırdığımız noktaya ulaşıyoruz. Burada hastaneler, okullar gibi yangın gereksinimleri oldukça katı olan binalar var ve bu binalarda en savunmasız insanları bile koruyabilecek bir sisteme sahiptir. Ve bu grafiğin solundan sağa doğru hareket ettiğimizde binalar daha güvenli hale geldiğini görmekteyiz. Ve bu nedenle yangın riski ve yangından kaynaklanan yaşam riski de düşmektedir. And for the human vulnerabilities, they made this matrix between the human shelter characteristics and the vulnerability factors. And what they found in this, of course, is that household income, poverty, and family structure shown to translate to poor dwelling conditions.
that unfortunately many of these socio-demographic factors are not being explored beyond general risks to fire, and lack of evidence for specific socio-demographic factors and their relationship to dwelling characteristics limits our ability to understand diversity of these populations and how this diversity interacts with fire risk. And whereas this report was focused very on the US, the methodology introduced in this report can be used globally. So even though it's the US, the invisible US fire problem, it's still of relevant globally because the methodology there can be helpful to you as well. İnsanların yangına karşı savunmasızlığına bakarsak, hane geliri, yoksulluk ve aile yapısının kötü barınma koşullarına dönüştüğünü görmekteyiz. Ve bunların arasında bağlantı vardır. Ne yazık ki genel yangın risklerinin ötesinde pek çok sosyodemografik faktör araştırılmamaktadır ve bundan dolayı bunların detaylıca olarak görememekteyiz. Belirli sosyodemografik faktörlere ve bunların konut özellikleriyle ilişkilerine dair kanıt eksikliği, bu popülasyonların çeşitliliğini ve bu çeşitliliğin yangın riskiyle nasıl etkileşime gittiğini anlama yeteneğimizi de sınırlandırmaktadır. Bu bulduğumuz rapor Amerika'ya odaklansa bile bu metodoloji kullandığımız metodoloji tüm dünyaya herkesin kullanabileceği bir sistemdir ve evrenseldir. Yani siz de kendi sosyodemografik faktörlerinizi alarak bu raporu, bu metodolojiyi kullanabilirsiniz. And the last part of the context of sustainability is the economic impact of fire. And the first work we did on this is actually all the way back to 2017. And that was when we had a report done on the total cost of fire in the United States. And here we're looking at the expenditure. So what is the fire protection, cost of fire protection, active and passive, as well as fire insurance. It looks at the losses from fire. It looks at human loss, property loss, and then everything else, what I've been talking about here now, just termed under indirect loss. And the limitations when we looked at this report was very much that it underestimates the losses and overestimates the cost of fire protection. And there's nothing about wild and urban interface fires in the report. So we felt that more work was needed. Sürdürülebilirlik etkisinin son alanı hakkında konuşmak istediğim şey yangının ekonomik etkisidir. 6 yıl önce 2017'de bulduğumuz ve araştırdığımız rapor, yangının toplam maliyeti olarak adlandırdığımız raporda bunun üzerine araştırmalar yaptık. Bu raporda yangın güvenliği için harcadığımız paralara odaklandık. Hem aktif hem de pasif yangın korumasından, hem de yangın sigortasından kaynaklanan zararlara, yani insan kayıpları ve mal kayıpları ve diğer her şeyi ölçme yolumuz olmadığı için de dolaylı kayıplar olarak adlandırdık bunları. Bu raporda bazı kısıtlamalar olduğunu bulduk. Çünkü bu kısıtlamalarda kaybı küçümseyip korumanın maliyetini abartıyordu ve hiçbir şekilde doğal olan kentsel arayüzü yangınlarını tartışmıyordu. So we did a study here on the economic impact of firefighter injuries. You know, what are truly what is that cost to society? And it just goes beyond the cost associated with direct medical expenses and workers' compensation. There's significant indirect costs, including the loss of productivity and diminished quality of life. So when we looked at all this and added it together, we find that in the United States, the cost of firefighter injuries is between 1.6 and 5.9 billion dollars. Bir önceki raporun bize yeterli bilgi sağlamadığı bazı alanlarda da daha fazla bilgi edinmek için itfaiyeci yaralanmaların ekonomisi üzerine bir proje yaptık. Bu proje sonucunda Amerika'da yılda meydana gelen itfaiyeci yaralanmaları, hastalıkları, maruziyetleri ve mesleki hastalıklarından kaynaklanan toplam maliyet ve kayıpların 1.6 ile 5.9 milyar dolar arasında olduğunu tahmin edilmektedir. And the last piece of research I want to talk to you about is also related to the economic impact of fire, and that's on cost and impact of fire protection. As I started when I talked about the cost of fire, our original report, we
believed that the cost of fire protection was very much too high compared to what it is. So we wanted to have a better way of quantifying that going forward. But it also was to be able to quantify the benefits, so making a cost-benefit analysis on fire protection in buildings. Sizin için vurgulamak istediğim son projede yangının ekonomik etkisiyle ilgili ve yangın korumasının maliyeti etrafına dönmektedir. Yangın korumanın maliyeti ve bunun etkisi nedir? Bu yangının toplam maliyeti raporumuzda gerçekten eski bir yöntem olarak bulduğumuz bir şeydi. Bu nedenle araştırma ekibi binalardaki yangın koruma özelliklerine ilişkin toplam fayda ve maliyeti değerlendirmek için bir metodoloji oluşturdu ve uyguladı. Bunu ilerisi için nicelendirmek istedik ve yangın etkisinden bahsederken bunları anlamamız çok kritik ve önemlidir. So I just want to show you this one thing from this report. This is a graphic of the model that they created for calculating cost benefit. So you see, you look at the evaluation of the cost of fire protection, which includes installation cost as well as maintenance cost, and then the fire losses, and that is of course the direct losses from fire, property losses, human losses, and then the indirect losses, all the other things, the social impact, the environmental impact, and so on. We still unfortunately have to put into just all that we put a factor on because we don't yet have the capability to give precise numbers on that. But take then the evaluation of the fire protection, cost of fire protection, and the evaluation of the fire losses together. You can then calculate the cost benefit of this, and you can calculate it at a very local level, down to a building level, to local level in a community, or even at national level, according to the methodology in the report. So if you're faced with this, I will definitely recommend you to look at this work. Bu gördüğünüz şekil bahsettiğim metodolojinin temellerini gösteriyor. Yangından korumanın maliyeti ve etkisi olarak. Bu öncelikle yangın korumasının maliyetini değerlendiren bir maliyet ve fayda analizidir. Bu maliyet kurulum maliyetiyle birlikte bakım maliyetini içerir. Çünkü bunu hesaba katmalısınız ve ardından yangın kayıplarına bakarsınız ve burada doğrudan kayıpları, mal kayıplarını ve insan kayıplarını, ancak maalesef daha önce de bahsettiğim gibi dolaylı olarak söylediğimiz kayıpları ve daha hala ölçeklendiremediğimiz kayıpları içine almaktadır. Ancak maliyeti ve kayıpları bir araya getirip bir maliyet fayda analizi yaparız ve bu da belirli bir binanın hem toplumsal hem de yerel düzeye kadar ölçeklenebilen bir karar verme sürecine yardımcı olabilir. Siz de eğer buna benzer bir sorun yaşıyorsanız size bu grafiği, buna benzer metodolojiyi hesaplayarak kullanmanızı tavsiye ederim. So as you can see, we've done a lot of work, but it's a complicated problem. But we will keep adding one piece at a time to this puzzle to help make it better for you and easier for you to be able to talk about fire safety in the context of sustainability. Sizin de gördüğünüz gibi bu çok karmaşık bir problem ve yaptığımız araştırma yüzeyi kazıyan bir başlangıç olmakla birlikte bu konuda da çok fazla çalışma ihtiyacımız vardır. Hep daha fazla çalışarak bu yapboza daha fazla parça ekleyerek bunları iyileştirebiliriz. So I just want to bring forward this slide that I got from Danielle Antonellis from Kindling. It's her slide, so all credit goes to her. But when it comes to fire safety and we are talking about sustainability, fire is a black elephant. And what do I mean about that? Well, a black elephant, that is a cross between a black swan. This is what we call over here in the US a rare, hard to predict event that has a large impact. And then the proverbial elephant in the room. It's another expression we use in the US for something that we don't really want to talk about. So the black elephant is a problem that is actually visible to everyone, but no one wants to deal with it. And so they pretend it's not there. And when it blows up and it becomes a problem, everybody feigns surprise and shock, behaving as if it was a black swan.
Burada bahsetmek istediğim şeyi Kindling'den çalışan Daniel Antonelis'ten aldım bu sözü. Kendisi bahsettiğimiz şey burada yangının siyah bir file benzetilmiş olduğu. Bu Amerika'da kullanılan bir terim ve deyim olarak söylenebilir. Öncelikle yangının siyah kuyu ile siyah bir fil arasında bir kesişim olduğunu söyleyebiliriz. Siyah kuyu ise seyrek, öngörülmesi zor olaylar ve büyük etkisi olan olaylar olarak söyleyebiliriz. Siyah bir fil ise aslında bu herkesin görebildiği ancak kimsenin uğraşmak istemediği bir sorun olarak söyleyebiliriz. Ve bu yüzden bu olayın orada olmadığını varsayarlar. Bu olay bir sorun olarak ortaya çıktığında, patladığında herkes şaşkınlık ve şok içinde davranır. Sanki bu daha önceden siyah bir kuyuymuş gibi. So to prevent this, that it becomes a black elephant, quantifying the full impact of fire will make it possible for us to include the social, environmental, and economic impact in future risk assessments. And we'll keep working at this so we can add to this complicated puzzle. Because one of the challenges that we have is that current codes and regulations are not yet incorporating this complete picture of the consequence of fire. It can't because the research has not yet been there to provide this information. But we are doing what we can to help this to happen as quickly as possible. Yangının tam etkisinin ölçülmesi, sosyal, çevresel ve ekonomik etkinin gelecekteki risk değerlendirmelerine dahil edilmesini mümkün kılacaktır. Burada çok fazla araştırma olmamasına rağmen biz daha çok araştırma yaparak, daha çok uğraşarak bahsettiğim bu karmaşık yapbozun içine her bir parçayı sırayla koyacağız. Mevcut yasa ve düzenlemeler henüz yangının sonuçlarının tam resmini içermese de yeni araştırmalarla, yeni uygulamalarla bunları daha iyi bir şekilde, daha görünür bir resim haline getirebiliriz. So in my final slide, I want to bring this back into the fire and life safety ecosystem because it is so important that we consider the fire safety as part of sustainability through a lens of the fire and life safety ecosystem as well. And starting, I'm not going to go through all of the cogs. I'm going to highlight two that I think are super, super relevant here in these discussions. And the first one is the government responsibility. Because as government are introducing requirements to buildings related to adding solar panels, insulation, using less carbon-heavy materials, it's their responsibility to ensure the fire safety is not forgotten in this. They have to stay on top of this to ensure that they are not allowing things to happen in the buildings that will decrease fire safety. And then, as these things are implemented, the investment in safety is critical. We cannot just allow that everything is being pushed towards a sustainable development, use of sustainable materials, etc., without considering we still need to invest in the safety, because a building that burns down is not sustainable. Son slaytımda NFPA yangın ve yaşam güvenliği ekosistemine değinmek istiyorum. Çünkü sürdürülebilir binaların aynı zamanda yangına karşı güvenli olmasını sağlamak istiyorsak bu ekosistemi anlamak çok önemlidir. Ve burada iki tane terime odaklanmak istiyorum. Birinci sunumda da gördüğünüz gibi. Bu hükümetin sorumluluğu ilk önce ve hükümetin yangın güvenliğinden sorumlu olması çok önemlidir. Daha sürdürülebilir planlara doğru ilerlerken yangın güvenliğini unutmamak ve ikinci olarak da söyleyeceğim güvenliğe yatırım yapmak bu bahsettiğim yangının tam etkisini göz önüne alındığında inanılmaz kritik rol oynamaktadır. And that was it from me today. It's been an honor and privilege to being allowed to present to you here today. Thank you very much for your attention. Bu da sunumun sona eriyor. Size burada sunum yapabilmek, burada bulunmak benim için bir onur. İlginiz için çok teşekkür ederim. Birgit Messerschmitt'e değerli bilgi paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Sorular bölümüne gelecek olur isek katılımcılarımızın bizimle paylaştığı sorular arasında en çok cevabı aranan 12 soruyu kendileriyle paylaştık. Melike istersen sorular bölümünde kendilerinin planlamasına göre ilerleyebiliriz. Thank you so much
for your valuable information that you share with us. And for the last part, for the Q&A session, how would you like to process progress in this part? Sorry, what was your question? First of all, thank you so much for the information you shared with us. It was incredibly valuable and amazing to be able to hear from you. And we would like to know how would you like to progress in the Q&A session, both you and Kenneth, of course. We provided you with the 12 most asked questions. And what would you like to say? And is there anything you'd like to? Sure. Thank you. I'll go first, Ken, if that's okay with you. So I looked Absolutely. through the questions that was sent, and there was a couple of them I would love to address. And the first one was a question related to facade fire safety. Somebody asked, well, what is that causes fires on facades? And I think this is very relevant as we're talking about these sustainable buildings, because we often see that part of that, you add new facade systems with a lot of insulation material, etc. So what we... May I ask? I'm so sorry. Yes, go ahead. Sorry. Yes, give you time. No. I just wanted to ask you, could you tell me which number of the questions so I can properly address it? I'm sorry for cutting in. Question number 9. Thank you. So the answer to the question is that facade fires are most often ignited from fires that starts within the building. So a fire that starts in a room is allowed to grow into flashover and then breaks the window and comes out impinging on the facade. We do, however, also see fires that start from out on balconies. If you have balconies on the facade and people have something out there like a barbecue or something, or they're smoking out there and dropping a cigarette butt into something that can burn, that's another one. And the last one can be from either trash containers or cars parked next to the facade. So you'd like to say that the facade fires generally happens from in to outside, but it can happen from outside as well by human effects, like putting out a cigarette. Oh, thank you. I wanted to make sure to be able to provide the best translation. Thank you. Bu yüksek binalarda gerçekleşen cephe yangınlarının sebepleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili olan sorunun cevabı olarak söylüyorum. Burada binada gerçekleşen bu cephe yangınlarında gerçekleşen etkiler genelde içten dışa başlar. Öncelikle bu yangınlar içten başlar, sonradan dışa doğru aktarılıp bu dışarıyı yakar. Tabii ki balkonlarda gerçekleşen yangınlar da olabilir. Eğer bir balkon bulunuyorsa binanın içinde, sigara söndürmesinden dolayı ya da mangal bulunmasından dolayı veya çöp konteynerlerinin, çöp kutularının patlamasından ya da yangın yanmasından dolayı da gerçekleşebilir. Genelde içten dışa doğru gerçekleşiyor dediler kendileri. So the other question that I wanted to address is question 12 around PV panels on roofs. So let me see if I can just kind of get back to the question here. Yes. There are definitely, we've seen a fire start in PV panels on roofs due to the electrical connections. Often, if those are not high quality up on the roofs, that can be a significant problem and they can start fires. We also, so what is important here is to ensure that the PV panels are inspected and the installations are inspected during installation and afterwards, to ensure that it's done in a way that fulfills requirements to electrical connections so that they don't cause problems during or cause fires. And another issue that we see, unfortunately, with PV panels is that when a fire starts, even if it doesn't start in the PV panel, but in the roof itself, the fact that you have PV panels on top of the roof will increase the fire spread on the roof, and that can truly complicate work for first responders. Bir sonraki soru ise
Yatay mimari bir binanın çatısına kurulan güneş enerji sistemlerinde ortaya çıkabilecek acil durum riskleri ve yönetimi hakkında bilgi verir misiniz? Bu konuda PV panellerinde, çatılarda genellikle elektrik bağlantılarında gerçekleşen yangınlar sonucunda oluşabiliyor. Ve burada da önemli olan şey bu panellerin hem kurulumunda aşamasında hem de kurulum sonrasında sürekli olarak inceleme ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bir başka önemli olan şey ise yangın başladığında genelde eğer sadece PV panellerinde yani güneş enerjilerinde başlamasa bile çok çabuk hızlı yayılarak bütün çatıya gidebilir ve bu bütün güneş enerjilerini de etkileyebilir. Bunun için çok fazla sürekli araştırmalar yapılmalı ve bu panellerin sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. And that was as many questions as I wanted to address. I know we're also limited on time, so I'm going to leave it to Ken to answer some questions as well. Bu benim cevaplamak istediğim sorulardı. Şimdi de Kenneth Burson'a cevaplaması için söz veriyorum kendi sorularını. Certainly. Thank you, Brigitte. The two questions that I chose to address today come from an emergency operations background, and simply because that's my background. And as I look around some of the images of some of the attendees, I can tell that there are several emergency responders that are calling in from their duty locations. Benim cevaplamak istediğim iki soru acil durum müdahale ile ilgili. Çünkü benim de geçmişim bununla ilgili. İzleyicilerden gördüğüm üzere burada bir sürü müdahale ekipleri kendi iş yerlerinden buradan izliyorlar. So the first question that I would like to address, I believe, is number 4. And the question is, in Turkey, the emergency management structure for companies' fire risks is not organized at a level that meets the needs. So what are NFPA's recommendations for an effective emergency management structure? So NFPA addresses this largely through the life safety ecosystem. And it encourages the governments to take responsibility in creating policies and regulatory environments that keeps the public safety needs at the forefront of concern, and not necessarily spending too much focus on special interests. Recent polls in the U.S. Show that many citizens feel that the government should be held accountable for general public safety concerns, but citizens just have a natural assumption that this is taking place. The other cog in the fire and life safety ecosystem that's also a critical component is the informed public. And this is encouraging that the public is engaged to ensure that these public safety initiatives are being addressed by the government officials, and also that those initiatives are being provided with transparency to the public, and those government officials are upholding their duty to public safety. İlk cevaplamak istediğim soru, Türkiye'de şirketlerin yangın risklerine yönelik acil durum yönetimi yapılanması ihtiyaçlara cevap verecek şekilde organize edilmiş seviyede değildir. Etkin bir acil durum yönetimi yapılanması için NFPA'nin tavsiyeleri nelerdir? Buna cevap olarak da NFPA yangın ve yaşam güvenliği ekosisteminde, bahsettiğimiz ekosistemde tüm hükümet düzeylerinin genel güvenlik ihtiyaçlarını önceliklendiren ve özel çıkarlara değil, kamu güvenliğine, halk güvenliğine öncelik veren bir politika ve düzenleyici ortam oluşturma sorumluluğunu ele alıyoruz. Son anketlere göre birçok vatandaşın hükümetin genel halk güvenliğinden sorumlu olduğunu düşündüğünü, ancak bunun kendi çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdiğini varsaydığını göstermektedir. Yangın ve yaşam güvenliği, yangın ve can güvenliği ekosistemindeki bu dişli önemli bir bileşeni oluşturur. Ancak başka bir dişli ise bu kamu güvenliği girişimlerinin ele alındığından, insanlarla, halkla şeffaf bir iletişim içinde olduğundan ve halk güvenliğine göre görevini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla bilgilendirilmiş bir katılımı içermektedir. On that same topic, I would like to highlight that
The two standards that are most applicable for this question are NFPA 1660, which is the standard for emergency, continuity, and crisis management for preparedness, response, and recovery. And it provides a model for business continuity. The second, from an emergency operations perspective, is NFPA 1561, which is the standard for emergency services incident management systems, which includes command safety. These are the standards, or this is the standard that emergency services, it provides a structure for the operations during incident management systems, and it helps to provide the highest safety measures that are incorporated for all incidents and even training for preparation to responding to emergencies. Aynı soruya vermek istediğim iki standart var bu konuya çok uygun olduğunu düşündüğüm. Bunlardan biri NFPA 1660 standardı. Bu acil durum, süreklilik ve kriz yönetimi ile ilgilidir. Hazırlık, yanıt verme ve kurtarma konusunda iş sürekliliği açısından en fazla yardımı sağlayabilecek standarttır. Bir diğeri ise 1561 NFPA 1561 kodudur. Bu standart acil durum yönetimi ile ilgilidir. Bunların ikisi de eğitime ve öğretime her türlü şekilde konularak bir yangın durumunda, bir afet durumunda en iyi şekilde yapı sağlar ve olay yönetimi sisteminde de size yardımcı olur. The second question that I chose to answer is, I believe it's question number 5, and it's a very complicated one, so I'll try to make it as simple as possible. The question is that Turkey is a country that's prone to disasters, and a major earthquake might be expected in Istanbul very soon. So the question is, how is NFPA conducting a project to reduce the effects of fire risks after urban disasters, and how does it leverage international experiences in this regard? Şimdi ikinci cevaplamak istediğim soru ise karmaşık bir soru ama elimden geldiğince cevaplamak istiyorum. Türkiye bir afetler ülkesi ve yakın zamanda İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. NFPA kentsel afetler sonrası ortaya çıkan yangın risklerinin etkilerinin azaltılması konusunda nasıl bir proje yürütmektedir? Bu konuda uluslararası deneyimlerin nasıl faydayı çeviriyorlar? The answer is, as I stated, it's a very complicated and complex question. The NFPA Standards Code Council reviewed a consolidation plan recently for emergency response, as well as responder safety. And they voted to consolidate several codes into a new standard that will be coming out very soon for ease of use for NFPA members and emergency responders. This standard will be known as NFPA 2500, the standard for operations and training for technical search and rescue incidents, which includes life safety rope and equipment for emergency services. It combines several other NFPA codes involving technical rescue training and hazardous materials response. One of the other areas that's critical for this particular question is covered in NFPA 1006, which is the standard for technical rescue personnel professional qualifications. This primarily focuses on the minimum job performance requirements, or the JPRs. These are the skills that are critical for emergency responders to be trained on, and also maintain skills proficiency to respond to this type of mass scale disaster. Additionally, NFPA 1561, the standard on emergency services incident management systems, as I covered in the last question, it helps to provide a basis for operations and incident management at critical emergency scenes. As with the previous question, also the NFPA 1660 standard helps to maintain a business continuity model for recovery after the incident is over with. But it also covers part of that preparedness and response element for mass scale disasters.
Bu karmaşık ve büyük bir soru ve en iyi şekilde cevaplamak istiyorum. Bu soruyla ilgili NFPA Standartlar Konseyi Acil Durum Müdahalesi ve Müdahale Güvenliği yani ERRS olarak söyleyebiliriz için birleştirme planı inceledi ve birkaç kodu ve standardı kolay kullanım için bir araya getirme konusunda oy kullandı. Bu yeni standart NFPA 2500 teknik arama ve kurtarma olayları ve acil servisler için yaşam güvenliği, halat ve ekipman işlemleri ve eğitim standardı olarak adlandırılacaktır ve bu konuyla ilgili diğer birçok NFPA standardını birleştirir. Bunlardan biri NFPA 1006, teknik kurtarma personeli profesyonel nitelikler standardı olarak da adlandırılmaktadır. Bu standart teknik kurtarma operasyonları gerçekleştiren itfaiye hizmetleri ve diğer acil müdahale personeli için minimum iş performans gereksinimlerini belirler. Yani JPR olarak da adlandırılır. Bu standart acil müdahale ekiplerinin bu tür kitlesel çaplı felaketlere yanıt vermek için eğitim, ekipman ve nitelik, beceri yeterliliğine sahip olmaları açısından çok önemli ve kritiktir. Bir diğeri ise bir önceki soruda cevapladığım üzere NFPA 1561. Bu acil durum hizmetleri, olay yönetim sistemleri ve komuta güvenliği standardıdır. Bu acil durum hizmetlerinin bir olay yönetim sisteminin yapısı ve işleyişi için kullanılması gereken gereksinimleri ve tüm olaylara, eğitimlere veya acil durumlara dahil edilmesi gereken komuta güvenliği prensiplerini ele almaktadır. Böylece olay yerindeki acil durum müdahalecilerinin ve diğerlerinin güvenliğini sağlar. Bir önceki soruda da bahsettiğim gibi burada da bahsedeceğim NFPA 1660 standardı. Burada da acil durum, süreklilik ve kriz yönetimin standardı olarak adlandırabiliriz. Burada hazırlık, yanıt ve kurtarma konusunda iş sürekliliği açısından en fazla yardımı sağlayabilecek standart olarak söyleyebiliriz. Ve bu kadar kentsel ve yüksek bir felaket olasılığında bu kodların kullanılması size yardımcı olacaktır. And thank you, Malike. My final comment on any of the NFPA codes and standards, if you've been taking screenshots of any of the presentation and you have questions about what some of those codes and standards are, simply visit the website and enter the code that you're looking for or even key phrases. But the easiest way to do it is for, say, NFPA 2500, NFPA.org/ and then the number of the code that you're looking for. Those codes and standards are available for free to be viewed online, or if you're already an NFPA member, you can utilize the membership website to see what those codes and standards are. If you happen to be an NFPA link subscriber, you've got this right there in the palm of your hand on your mobile device, your laptop, or your tablet. And you can find out what those codes and standards say to help assist you with any of the questions that you might have. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya bahsettiğim herhangi bir kodla ilgili daha fazla detay istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız web sitesine girerek bir kelimeyle ya da kodları yazarak bu bilgilere sahip olabilirsiniz. NFPA.org sitesinden çeşitli bölgelere giderek bunları ücretsiz olarak bulabilir ve bütün kodlara ulaşabilirsiniz. Eğer NFPA üyesiyseniz üyelik sitesine de girip daha detaylı bir şekilde, daha farklı bir şekilde kodlara ve standartlara ulaşabilirsiniz. Veya slaytta da bahsettiğim üzere NFPA link sahibiyseniz ve varsa elinizin altında tabletinizden, telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan hemen bu kodlara sahip olabilirsiniz ve bahsettiğim tüm hizmetlerden ve standartlardan bilgi sahibi olabilirsiniz. I can, so if I can say a few words, Malike and Isa, before closing. Good afternoon, everyone. My name is Olga Caledonia, and I am the Director of International Business Development here at NFPA. I would like just to take a minute to really thank the staff and the leadership at Conspectus for organizing this event. To you, the participants, for attending and really providing NFPA the opportunity to connect with so many of you. Let this virtual meeting be the beginning
of future engagements. As we heard both Brigitte and Ken, we all play a role in fire safety. You have joined us this afternoon because you know you play a role and you are committed to do a good job, right? To do a good job not only as your profession in your role, but also to elevate the fire and electrical and life safety infrastructure in Turkey. Again, thank you so much to Conspectus for organizing the event. This is a first engagement that we have with Conspectus, but we're planning, many more. Thank you to Brigitte and to Ken, our wonderful speakers, as well. I'm sure it's been very, very well received, and this is just the first one for you to as well. Thank you so much. Herkese iyi akşamlar. Ben Olga Kaledonya. Uluslararası direktör olarak NFPA'de çalışıyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum sizlere. Öncelikle Conspectus'a ve çalışanlara gerçekleştikleri ve organize ettikleri için teşekkür ederim. Ve siz izleyicilere de burada bizimle buluştuğunuz ve bizi izlediğiniz için ve NFPA olarak bize daha fazlasını yapmamıza teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Siz buraya katılıyorsunuz, buradasınız çünkü biliyorsunuz ki sizin sorumluluklarınız var. Ve bu konuda yangın ve can güvenliği ya da elektrik güvenliği ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve umursuyorsunuz. Bu bizim Conspectus'la ve sizler gibi insanlarla ilk konuşmamız ve bu konuşmadan da sonrasında birlikte bir sürü şey yapacağız ve bu harika sunuculara da bizim yanımızda oldukları için, bu güzel sunumları paylaştıkları için teşekkür ederiz. And one more thing, Malik, and this will be short. I know there was a lot of material, covered today. If there is any, and we received more questions from Conspectus, we will work with them on how to socialize, how to make those answers available to you within the next few days as well. Bildiğiniz üzere bu iki sunumda bahsettiğimiz birçok kaynak vardı, birçok kaynaklardan bahsettik. Eğer daha fazla sorunuz olursa, daha fazla şey öğrenmek isterseniz birkaç gün içinde bunları da Conspectus'la paylaşacağız.